BAB 1941 Mata Bade. Buku yang bagus. Tidak ada apa pun di dunia ini yang dapat benar-benar disembunyikan, termasuk juga penyembunyian. Ia hanya dapat berfungsi sebagai perisai dan menangkis sebagian kesadaran spiritual, tetapi ia bukanlah penyembunyian yang sebenarnya. Dengan mata hantunya, dia menganalisis cerita perang suki keluargamu dengan jelas. Kesempatan menyelam cerita biplanet itu tiba-tiba meningkat, seperti meteor yang tiba-tiba jatuh dari langit. Pesawat ulang alik penembus awan. Itu masih pesawat ulang alik penembus awan, tetapi kali ini tidak melesat keluar. Sebaliknya, ia berputar cepat, yang sangat menakutkan. Ruang padat di sekitarnya menggeling riak-riak. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pesawat ulang alik penembus awan di depan kereta bersayap ganda lu waksi. Ridik. Pesawat ulang alik penembus awan dengan mudah menembus kereta perang suki keluargamu, seperti sebuah lubang di atapnya terbuka. Sayap pedang tiba-tiba terbentang, dan pedang panjang tiba-tiba berdiri, membuat gerakan memotong. Tidak bagus. Mosyaitan berteriak dan memerintahkan semua orang untuk menyerang kereta bersayap ganda milik lu waksi. Menyerah dalam mengendalikan kereta perang dewa, 10 penguasa keluargamu bergegas menuju lu waksi, mencoba menskatnya. Menghadapi serangan dari keluargamu, lu waksi tetap aku dan kesempatan menyelamnya terus meningkat. Ridik. Lubang besar di kereta perang keluargamu menjadi semakin besar, dan aliran udara yang kuat mengalir masuk dari luar. Para penguasa keluargamu langsung terkejut dan kembali ke kedalaman kereta perang. Kesempatan serangan lu waksi sangat cepat. Dalam seperseribu detik dia menerobos masuk dari atas sayap kereta perang keluargamu dan keluar dari bawah. Sebuah lubang syukuran tangki air mungkil di sayap kiri kereta perang dewa keluargamu, menyebabkan seluruh kereta menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah. Tahan. Mosyaitan sedikit panik. Jika mobilnya terus diramukan seperti ini, pasti akan hancur berkeping-keping. Mereka meminjam kereta perang suki ini, yang menghabiskan banyak batu abadi setiap hari. Jika kereta perang itu dibuang, keluargamu harus membayar sejumlah besar batu abadi sebagai kompensasi. Lu waksi membuat lubang di kereta perang dewa keluargamu dan tidak melanjutkan pertarungan. Targetnya adalah pecahan pedang Shira, dan dia baru saja menyelesaikan krisis bagi keluarga U. Dua pertempuran berturut-turut telah membuang banyak waktunya, dan sebagian besar mobil legendaris telah melampauinya. Kita harus bergegas dan menghindari kehilangan pecahan pedang Shira. Ketika masih lebih dari 100 meter dari tanah, mobil ajaib keluargamu akhirnya stabil dan terus menanjak. Keluarkan sejumlah besar material dan tutup selnya terlebih dahulu, lalu perbaiki secara perlahan saat Anda kembali. Kereta perang biplanet itu sangat cepat, seperti elang yang terbang. Setelah beberapa kali melompat, kereta itu menempuh jarak lebih dari 1000 meter dan menjauhi selan ketiga. Kapal pemuka awan tampaknya telah tenggelam ke dalam rawa dan kesempatannya tiba-tiba melambat. Kereta Cerdas bunga dan sayap penjaga pavilion tiannya di belakangnya juga melambat. Ini adalah rawa iblis. Jangan biarkan dirimu terhalang olehnya. Kereta kuda dewa di belakangnya melambat, mencoba melewati rawa iblis. Tidak ada gunanya. Lumpur iblis meliputi area yang sangat luas, kecuali jika Anda berhenti bepergian di udara dan bepergian di darat. Kereta perang dewa utama saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Ada juga jebakan di tanah. Beberapa kereta perang terjebak di lumpur dan pasir dan tidak bisa bergerak. Level pertama telah mungkil. Mari kita lihat siapa yang bisa melewatinya terlebih dahulu. Ada lebih dari 10,000 orang yang menyaksikan pertempuran di lapangan, menunjuk dan berbicara. Kereta kilin pasti akan menjadi yang pertama luat. Ukurannya sangat besar, dan semua jebakan dipasang oleh Villa Shenju. Mereka pasti tahu cara menghancurkannya. Semua orang sangat tidak puas dengan tindakan Villa Shenju, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk melepaskan diri dari belenggu kolam. Lumpur iblis. Kekuatan tarik yang dahsyat menarik kereta perang dewa itu sedikit demi sedikit. Kapal po yun masih merentah-rantah dan hendak melepaskan diri dari jeratan rawa iblis.
Vila Baihua Pena Dengan Wanita, Dan Karita Baihua Tampak Seperti Terbuat dari Bunga. Area Tenga Labi Seperti Putik Yang Tiba Tiba Terbang Ke Atas. Di antara semua Karita Ajaib, Hania Karita Ajaib Vila Baihua Dan Karita Bersayap Ganda Milik Lu Wuxi Yang Dapat Melaju Luras Ke Atas Dan Ke Bawah. Setelah Karita Saratus Bunga Terbibas dari Belidan Rawa Ro Iblis, ia benar benar melampaui kapal pemaka awan milik sekt kehendak alai dan terbang di depan. Siap penjaga pavilion tianya menjpak teras menaras dan juga naik tetapi tidak sesepit Karita Saratus Bunga. Tiga belas tabasan po yun. Kapal po yun tiba-tiba menggunakan kartu trufnya, menebas dengan energi padang, dan rawa di depannya teras meladik, dan kapal po yun berangsur-angsur terbibas. Mobile ajaib kesal atu tidak seberuntung atu. Mereka terjebak di lumpur dan kesulitan untuk keluar. Lu Wuxi tiba-tiba melambat dan menggunakan mata hantunya. Rawa iblis atu masih berjarak 30 meter darinya. Karita perang diwa yang super besar atu hanya bergeling dan tidak terpengaruh oleh rawa ro iblis sama sekali. Suatu kekuatan dahsyat menyerbu di depan Lu Wuxi, dan karita perang bersayap ganda atu mulai lepas kendali. HMPH, kau pikir kau bisa menggantikan ku dengan trik kesal ini. Lu Wuxi mengukir dengan tangannya, dan meletakkan 10 batu peri lagi ke dalam alir. Karita bersayap ganda itu mengeluarkan suara gemeransing, dan sayapnya menggelang, seperti binatang suki yang berjalan di langit. Lihat, karita bersayap ganda milik anak itu benar-benar bisa berubah. Bahkan para master di karita kilin tersenggang oleh perubahan ini. Meskipun karita bersayap ganda milik Lu Wuxi tidak besar, ia bisa melakukan berbagai perubahan. Skuter mereka terlalu kaku, pada dasarnya mengikuti pola yang sama, dan sulit diubah. Sayap padang berubah menjadi dua kaki, dan Lu Wuxi melompat langsung ke atas rawa ro iblis. Hal ini membuat semua orang terbelalak kaget. Gerakan yang aneh. Lu Wuxi memadukan 9 transformasi gerakan alai ke dalam karita kuda alai. Ada banyak pola terukir di atasnya, yang merupakan pola gerakan alai. Hebat. Benar-benar hebat. Banyak orang mulai bertepuk tangan, terkesan dengan metode Lu Wuxi. Terlepas dari apakah Lu Wuxi dapat mencapai hasil yang baik, karita bersayap gandanya yang mempesona saja sudah cukup untuk menarik perhatian. Melampati rawa ro iblis, Lu Wuxi berhasil memasuki eselon pertama dan meninggalkan sekalompok besar orang, termasuk karita kilin. Menarik. Tetua keluarga Feng membelai jenggatnya, tampak penasaran. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Lu Wuxi melakukannya. Kendaraan ajaib sekesal itu dapat diubah menjadi banyak bentuk berbeda. Anak ini tidak bisa bertahan lama. Energi spiritualnya tidak bisa bertahan sampai akhir permainan, dan dia baru saja mengalami level pertama. Tetua sekt Wuxin menunjukkan sedikit sarkasmi di wajahnya. Changtianju mereka juga berhasil melewati rawa ro iblis. Level-level sebelumnya relatif mudah, dan sebagian besar kendaraan ajaib dapat melewatinya. Itu hanya tergantung pada siapa yang dapat melewatinya terlebih dahulu dan siapa yang dapat melewatinya kemudian. Makin lama penandannya, makin rendah kemungkinan memenangkan kewaran. Ada berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa Lu Wuxi akan segera kehabisan energi spiritual dan jatuh dari langit. Karita perang biplan kembali normal, dan kecepatan Lu Wuxi masih tidak cepat atau lambat. Dengan kecepatannya, ia dapat dengan mudah melampaui kapal poin, tetapi ia tidak melakukannya. Barang pertama yang menjularkan kepalannya akan ditembak. Dia tidak boleh bertindak terlalu jahat sekarang, atau dia mungkin akan ditentang oleh semua orang. Cara terbaik adalah merebut kewaran di saat-saat terakhir. Setelah leba pemikul langit milik keluarga Nanman diperbaiki, ia memaku kecepatanya hingga ekstrem dan juga berhasil melampati rawa ro iblis, mengikuti Lu Wuxi dari belakang. BAB ini belum selesai, silakan balik halamannya. Keluarga lain Nanman telah menyerah untuk merebut pekahan padang Shira dan telah fokus untuk menghadapi Lu Wuxi. Bagaimanapun, dia tidak bisa lagi menjahar kapal poin, Changtianju, dan karita Baihua. Hanya dengan membunuh Lu Wuxi, dia bisa meningkatkan kebencian di hatinya. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Mo. Karita kuda dewa mereka sangat besar dan mereka juga berhasil melewati rawa ro iblis.
Lu Wuxi Bergerik K Kiri Dan Kanan, Membuatnya Sulit Diprediksi. Selama waktu ini, keluarga Nanman mempertimbangkan untuk melancarkan serangan, tetapi sulit untuk mengunci Lu Wuxi karena lintasannya yang tidak menentu. Waktu berlalu, dan sekitar sebatang dupa waktu telah berlalu, dan lebih dari 50 kereta kuda dewa telah menyerah. Kami telah menempuh jarak 3.000 meter dan masih lebih dari setengah jalan menuju garis finish. Boom! Badai datang dari kedua sisi, dan kereta perang bersayap ganda milik Lu Wuxi langsung tersapu ke langit, hampir tersapu keluar dari jalan alai yang berwarna-warni. Selama anda terjatuh dari jalan alai 7 warna, anda akan dianggap gagal dan tidak akan memenuhi syarat untuk terus berpartisipasi. Sambil menenangkan diri, mata Lu Wuxi menampakkan sedikit kesungguhan. Langkah selanjutnya adalah memasuki pusat badai. Kata Lu Wuxi diam-diam. Kereta perang biplan berada di tepi pusat badai dan tidak berani masuk lebih dalam. Setiap jebakan yang dipasang oleh Villa Shenma tidak bersahabat dengan kereta perang Shenma yang lemah. Sebaliknya, kereta perang Shenma yang besar dapat menahan serangan badai. Kereta kilan merupakan kereta dewa yang terbesar, jadi perangkap yang ada di sepanjang jalan tidak berguna bagi kereta kilan. Kapal pemakaian tidak terlalu besar dan sudah terperangkap dalam di pusat badai, berputar-putar terus-menerus dan sulit untuk melarikan diri. Kereta Cerdas Bunga juga menemui kesulitan dan mulai berputar, tidak mampu menstabilkan kereta kuda dewa. Changtianju dari Wuxenman relatif lebih baik, tetapi tidak jauh lebih baik dan belum menemukan cara untuk meninggalkan pusat badai. Starlight Rift milik keluarga Feng, Black Iron Armor milik keluarga Lu, dan Sky Breaking B milik keluarga Nanman yang tiba kemudian, semuanya memasuki pusat badai satu demi satu. Kereta perang kilan tetap melaju dengan kecepatan yang sama, tidak ada percepatan maupun perlambatan. Banyak kereta kuda dewa kesal mengikuti di belakang kereta perang kilan, yang relatif lebih aman, tetapi mereka juga kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kewaran. Lu Wuxi tetap di tempatnya, mata hantunya menatap tajam ke dalam mata badai. Alisnya tiba-tiba mengernit. Benar-benar merepotkan untuk bisa melewatinya. Kata Lu Wuxi dalam hati. Hanya sedikit merepotkan, tetapi tidak sulit baginya. Kereta perang biplan itu melesat keluar dan melesat ke kedalaman mata badai. Tindakan ini menjutkan banyak orang. Tadinya mereka optimis dengan biplan, tetapi operasi ajaib yang tiba-tiba membuat banyak orang bingung. Apakah anak itu gila? Tidakkah dia melihat bahwa semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mata badai? Dia benar-benar menyerbu atas inisiatifnya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kimation. Memasuki mata badai, kekuatan sobek yang kuat akan dengan cepat menkabik-kabik kereta perang bersayap ganda milik Lu Wuxi menjadi berkeping-keping. Itu mungkin tidak terjadi. Tidakkah kau tahu bahwa tempat teraman dalam badai adalah tepat di daerah tengah? Seorang lelaki tua tersenyum tipis, menghargai tindakan Lu Wuxi dan mengagumi keberaniannya. Namun, tidak mudah untuk masuk dengan aman. Jika anda tidak berhati-hati, anda akan tertimpa reruntuhan. Sayap-sayap itu tiba-tiba menyatu, seperti burung bangau yang melipat sayapnya. Lu Wuxi menggibar seluruh tubuhnya dalam-dalam di kereta bersayap ganda itu agar tidak terluka oleh badai. Gemeransing. Kereta perang biplan itu mengeluarkan suara berderak dan bisa hancur kapan saja. Ada banyak kereta perang dewa di sekitar, dan ketika mereka melihat tindakan Lu Wuxi, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Setelah menahan badai yang kuat, Lu Wuxi menghabiskan dua tarikan napas dan akhirnya berhasil melewati badai dan memasuki pusat mata badai. BAB 1942 dari Surga Kehancuran Besar Melahap Seni Gaya Rotasi. Buku yang bagus. Ketika mereka memasuki pusat badai, keadaan menjadi tenang. Kereta perang dewa lainnya berputar mengelilingi badai, dan banyak dari mereka yang tidak terkendali. Ketika badai bertambah cepat, mereka juga ikut mempercepat, dan ketika badai melambat, mereka pun ikut melambat. Kereta bersayap ganda itu melayang di tengah badai. Lu Wuxi mungkil dari kereta dan melihat sekeliling. Kapal pemakaian beruang keras untuk melepaskan diri dari tarikan badai. Setiap kali hendak keluar, ada kekuatan dahsyat di belakangnya yang menariknya kembali.
Chongtianju milik wuxanman bagaikan tombik, dengan kekwadan tumbukan yang besar, dan hampir lepas dari belenggu badai. Karita saratus bunga itu besar sekali, dan hisapan badai tidak terlalu berdampak padanya. Starlight Rift milik keluarga Fung tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan sinar bintang berkelap-kelip seperti serang leba. Badai benar-benar dapat melewati serang leba, dan Starlight Rift mengabaikan dampak badai. Desain yang sangat cerdik. Seru karita perang diwa lainnya, kagum dengan karita perang diwa milik keluarga Fung. Leba pemakalangat keluarga Nanman masih beruang. Meskipun sela itu telah diperbaiki, kemampuan terbangnya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ia tidak berani bergerak maju dengan kecepatan pena karena takut sela itu akan terus terbuka. Karita perang ajaib keluarga mau berada dalam situasi yang sama. Setelah memasuki badai, karita itu seperti lala tanpa kepala, terbang ke mana-mana dan hampir terlempar keluar. Karita perang kilin melaju perlahan. Badai di sekitarnya tidak mampu mengguncang karita perang kilin, sehingga karita perang itu tetap bisa luat. Awalnya, karita perang kilin berada di belakang, tetapi setelah memasuki tahap badai, ia secara bertahap meninggalkan karita perang kuda diwa di belakangnya. Sudah hampir waktunya, Lu Wuxi melihat sekeliling dan menemukan lintasan rotasi badai. Selama dia terbang di sepanjang badai dan menggunakan kekuatan badai, dia bisa melarikan diri. Mengendalikan karita biplane dan semakin mendekati badai sedikit demi sedikit, Lu Wuxi menyerahkan kendali dan membiarkan badai membawa biplane itu menjauh. Pada awalnya, Lu Wuxi berputar-putar di tengah badai, perlahan-lahan mendekati tepi badai, dan kecepatan putarnya juga meningkat. Berbeda dengan karita perang diwa lainnya, yang beruang mati mation untuk melepaskan diri dari kendali badai, Lu Wuxi melakukan yang sebaliknya, menggunakan kekuatan putaran badai untuk menggesernya. Lihatlah karita perang bersayap dua milik anak laki-laki itu. Mengapa karita itu berputar mengikuti badai? Para pendeta di tanah melihatnya dengan jelas. Anak ini sangat pintar. Karena dia tidak bisa menahan kekuatan badai, mengapa dia tidak bergabung dengannya? Beberapa diwa emas mungkil di tanah. Mereka dapat melihat segala sesuatu di langit dengan jelas dan melemparkan pandangan kagum ke arah Lu Wuxi. Tindakan Lu Wuxi menarik perhatian karita diwa lainnya, dan mereka semua melemparkan pandangan penasaran ke arahnya. Seperti yang diharapkan, pasti ada jalan. Kita menyerah melawan badai dan mengikuti arah saja. Keluarga Fung adalah yang pertama menyerah melawan badai dan memilih melakukan hal yang sama seperti Lu Wuxi, membiarkan badai membawa karita kuda alai maju. Melihat keluarga Fung melakukan ini, banyak keluarga kesal mengikuti. Tiba-tiba, fenomena yang sangat aneh muncul di tengah badai. Karita perang diwa tersusun rapi dan berputar mengikuti badai, menggelengkan kekacauan yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, beberapa karita perang diwa bertabrakan satu sama lain karena tidak dapat menghindari benturan, dan dua di antaranya hampir berkeping-keping. Terutama keluarga Nanman yang awalnya berniat melawan badai, namun pada akhirnya justru terhempas oleh badai dan tumbang beberapa kali. Keluar, karita perang biplane itu sudah dekat dengan tepi badai, dan tiba-tiba melaju kencang, meninggalkan badai, berhasil lolos dan meninggalkan badai di belakang. Karita perang diwa lainnya terus mengikuti, belajar dari Lu Wuxi. Ketika mereka sudah dekat dengan tepian, mereka tiba-tiba bergegas keluar. Lebih dari selusin karita perang diwa tidak dikendalikan dengan benar dan terbang kembali ke arah mereka datang. Mereka masih terhalang oleh badai dan hanya bisa terus memilih untuk memasuki badai dan mencari peluang untuk melarikan diri dari pintu keluar. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Badai memiliki dua lubang, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Jika Anda ingin segera berangkat, Anda harus menghitung waktunya dengan baik. Jika Anda tidak menghitungnya dengan baik, Anda akan terbang kembali ke titik awal. Karena badai bergerak sangat cepat, Anda harus memilih untuk bergegas keluar saat jarak Anda masih 50 meter dari pintu keluar badai. Jika Anda bergegas keluar lebih cepat, Anda akan berada di luar jalan alai tujuh warna, dan jika Anda bergegas keluar lebih lambat, Anda akan terlempar ke sela yang mengarah ke dalam. Lu Wuxi telah memperhitungkan segalanya dengan jelas melalui mata hantunya.
Tita lama satella lu wuxi terbang keluar, keluarga fung menjikuti dari dekat dan juga berhasil melarikan diri. Anak ini sebenarnya yang tersepit, meninggalkan kepulauan peka di belakang. Melihat kereta perang bersayap ganda milik lu wuxi berada di tempat pertama, para pembudidaya di tanah tampak tidak percaya. Dia dari Lingshanjing. Dia bahkan meninggalkan kereta perang kilin di Villa Shenma. Banyak orang masih tidak percaya dan menggasak mata mereka dengan keras, mengira mereka sedang bermimpi. Akan menjadi lelukan besar jika tempat pertama diambil oleh Xiao Lingshanjing. Terlebih lagi, kereta perang dewa milik orang lain dioperasikan oleh beberapa atau bahkan ratusan orang, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Lu wuxi dengan mudah menyingkirkan mereka hanya dengan satu orang. Tidak ada gunanya. Meskipun dia sangat sepit, selama kapal po yun bisa lepas dari kendali badai, kapal itu akan segera menyusulnya. Semua orang masih tidak begitu menghargai lu wuxi dan menggelengkan kepala. Kapal po yun berhasil lolos. Tepat saat semua orang berbicara, kapal po yun berhasil lolos dari badai, berubah menjadi meteor, dan langsung menuju ke arah lu wuxi. Semua orang telah menemukan polanya, dan kendaraan alai telah diselamatkan satu demi satu. Hanya ada beberapa kendaraan alai yang tersisa di tengah badai. Lihat, kapal po yun telah melancarkan serangan. Seberkas cahaya tajam melesat langsung ke arah lu wuxi. Kapal po yun benar-benar melancarkan serangan terhadap lu wuxi. Lu wuxi juga tidak menyangka bahwa sekt Shenyi akan tiba-tiba menyerangnya hanya karena dia orang pertama yang sampai di sana. Tidak ada waktu untuk berpikir, yang penting adalah menghindarnya terlebih dahulu. Sinar cahaya yang ditembakkan dari kapal po yun sangat aneh. Itu bukan energi pedang, tetapi metode serangan yang dibentuk oleh kompresi energi. Itu sangat mirip dengan busur dan anak panah misterius milik lu wuxi. Tidak diperlukan panah fisik untuk membunuh orang. Terbang melingkar, lu wuxi mengukir dengan kejuatangannya, dan pola pada kereta bersayap ganda itu berubah lagi. Setiap pola sangat langka. Karena jaraknya yang jauh, orang-orang di darat tidak dapat melihat polanya dengan jelas sama sekali. Banyak pola yang berada jauh di dalam kereta bersayap ganda, dan bahkan lu wuxi sendiri tidak dapat melihatnya, tetapi itu tidak mencegahnya untuk tetap ada. Kereta perang biplan itu dengan cepat mengubah lintasannya, terbang membentuk huruf U, dan bergerak menyamping ke satu sisi, namun serangan kapal pemakaian meleset. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi semua orang mengira kereta perang bersayap ganda milik lu wuxi pasti tidak akan mampu menghindari serangan kapal po yun, tetapi dia malah menggelak. Kereta kesel bersayap dua ini benar-benar telah mengubah kognisi saya. Tidak hanya dapat melaju lurus, ia juga dapat bergerak naik turun, dan juga dapat mengambil jalan memutar. Bahkan mereka yang berada di alam abadi emas tidak dapat memahaminya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kereta bersayap dua itu menyegarkan kognisi mereka berkali-kali. Sekt Shenyi juga kebingungan. Mereka melancarkan serangan tiba-tiba, dan bahkan sayap pelindung pavilion tianya pun akan kesulitan menghindar kecuali mereka melawan. Setelah lu wuxi menghindarnya, dia mengabaikan kapal po yun dan terus terbang ke depan. Saat ini belum waktunya untuk melakukan serangan balik dan berhenti di saat ini adalah apa yang ingin dilakukan oleh kapal po yun. Memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, kapal po yun dapat menyusul dalam sekejap. Sekt Shenyi memiliki ide yang sama, menggunakan serangan untuk menekan kesempatan lu wuxi. Meskipun gagal mengenai lu wuxi, kereta biplan itu tetap melambat dan kapal po yun menutup selanya. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Swoosh. Swoosh. Kali ini dua sinar cahaya menyerang, menggelangi lu wuxi di kedua sisi. Mari kita lihat di mana dia bisa bersembunyi kali ini. Lu wuxi hanyalah negeri dongeng spiritual kesel. Di mata sekt kelas tiga ini, dia seperti semut. Mereka dapat menghangkarkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati lu wuxi. Semua orang tahu betapa berharganya harta karun yang menentang surga seperti pedang syirah bagi sekt kelas tiga. Selama seseorang dapat memahami rahasia di dalam pecahan pedang syirah, seseorang dapat menemukan cara untuk menerobos dan menjadi kaisar abadi.
Tita Heron Semua Sekt Ini Mengasampingkan Wajah Munafik Mereka Dan Mengangkapkan Sisi Gelap Mereka. Ada Niat Membuna di Mata Lu Waksi. Jika aku tidak melawan, apakah dia benar-benar berpikir dia mudah diganggu? Sinar cahaya itu semakin dekat. Tank biplane itu terlalu sederhana dan tidak memiliki banyak cara untuk menyerang. Pada dasarnya, tank itu mengandalkan kepentaranya untuk menghindarinya berulang kali. Karena dia tidak bisa mengelak ke kiri atau kanan, Lu Waksi melambaikan tangannya, dan kereta bersayap ganda itu tiba-tiba berbelok ke samping, berputar 90 derajat dan terbang vertikal. Kereta perang itu awalnya tidak lebar, dan setelah berputar 90 derajat, ia seperti perahu tunggal. Dua sinar cahaya terbang melewati kereta perang itu dan berhasil menghindarinya. Apakah ini juga mungkin? Orang-orang di tanah tampak tersenggang. Pemilik Villa Shenma berdiri di depan gerbang villa, menatap langit dengan tatapan serius di matanya. Hebat sungguh hebat. Aku tak sabar melihat anak ini membawa lebih banyak kejutan untuk kita. Kereta perang bersayap ganda milik Lu Waksi membawa kejutan kepada mereka berulang kali, membuat banyak orang menari kegerangan seolah-olah mereka sendiri yang ikut serta di dalamnya. Bahkan jika anak ini kalah, dia tetap kalah dengan terhormat. Bahkan mereka yang berada di alam abadi emas menghela nafas dan sangat terkesan dengan Lu Waksi. Yang paling terkejut adalah sekt Shenyi. Tidak apa-apa jika mereka melancarkan serangan diam-diam sekali, tetapi mereka melancarkan dua serangan diam-diam berturut-turut dan gagal mengenai kereta perang bersayap ganda milik Lu Waksi. Mereka sedikit malu. Penachua, haruskah kita melanjutkan serangan? Ada sejumlah besar master yang berdiri di kapal poyan. Mereka menyaksikan Lu Waksi menghindar dengan mata terbuka lebar, dan semua orang menggertakkan gigi. Mendekatlah. Tetua sekt Shenyi melihat kereta perang bersayap ganda itu dan memerintahkan kapal poyan untuk terus melaju. Semakin dekat, kemungkinan untuk menyerang akan semakin besar. Dengan cara ini, kapal pemuka awan terus menyerang dan memperpendek jarak dengan kereta perang biplane. Setelah kereta biplane menyesuaikan sudutnya, Lu Waksi terus terbang, selalu waspada terhadap kapal pemuka awan milik sekt Shenyi. Ruang di dalam sayap pelindung pavilion tiannya sangat leluas, dengan lebih dari selusin master berdiri di dalamnya. Kakak senior, apakah anak laki-laki itu tampak familiar bajumu? Salah seorang cultivator alam abadi emas angkat bicara. Ya, dia terlihat agak familiar. Pria yang ditanya itu mengangguk dan dia juga merasa bahwa Lu Waksi terlihat agak familiar. Kau lupa bahwa saat kita melewati kota Donggang, anak ini sedang bertarung dengan seorang Yuanjin tingkat 9. Kata lelaki tertua, itu benar-benar dia. Aku ingat dia hanya berada di level ke-7 spiritual immortal hari itu, tetapi dia berhasil menembus level ke-9 dengan sangat cepat. Dan bagaimana dia bisa selamat dari sengkeraman level ke-9 Yuan immortal? Dua orang lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lu Waksi benar-benar menyeberangi pegunungan pemakaman naga untuk ikut serta dalam kompetisi kuda dewa. Hari itu aku berkata bahwa dialah yang akan selamat dan ternyata itu benar. Melihat punggung Lu Waksi, mereka bertiga pun berpikir keras. Kereta perang dewa lainnya perlahan menyusul, tetapi kereta perang bersayap ganda milik Lu Waksi masih terlalu lemah. Kereta perang itu adalah jenis kereta yang lingka, dan setelah melaju dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama, banyak retakan muncul di banyak tempat. Jika terus seperti ini, kereta perang itu akan runtuh cepat atau lambat. Dalam keputusan, Lu Waksi harus memperlambat langkahnya. BAB 1943 dari Seni Melahap Surga Kehancuran Besar, Serangan Balik yang Kuat. Buku yang bagus. Saat Lu Waksi menghindar, kecepatan kapal poyan meningkat lagi, dan jaraknya hanya sekitar 20 meter dari kereta biplane Lu Waksi, sehingga mereka dapat melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Kereta perang biplane itu melompat 45 derajat untuk menghindari kapal poyan. Meskipun Lu Waksi marah, dia hanya bisa memilih untuk menahannya sampai dia mendapatkan pecahan pedang Shira. Apakah itu provokasi dari keluarga Nanman atau serangan dari keluarga Mo? Lu Waksi selalu bertindak pasif. Anak ini benar-benar lolos. Suara dengan terdengar dari dalam kapal poyan. Setelah semakin dekat, mereka berencana untuk melancarkan serangan ketiga.
Karina tita munkan manamba perbedan diameter, lu wuxi mamili untuk manamba jarak horizontal. Jalana lai tuju warna sangat lebar, dan anda tita haris terbang di tengahnya. Bang. Sebuah kereta perang diwa yang menjaharnya tiba-tiba meledak. Kereta perang itu disambar Peter, meninggalkan sela sebesar tangki air, dan jatuh dari udara. Para biksu di kereta kuda diwa bergegas keluar dengan cepat. Tidak peduli bagaimana mereka memperbaikinya, mereka tidak dapat mengembangi kecepatan jatuhnya. Mereka tidak punya pilihan selain meletakkan kereta kuda diwa ke dalam ring penyimpanan dan menyerah pada kompetisi kuda diwa. Mereka akan memasuki awan Peter. Awan tebal mungkil di depan mereka, dengan kelihatan Peter di dalamnya. Sejumlah besar Peter, seperti ular Peter, mungkil dari awan Peter dan dapat melesat hingga ratusan meter jauhnya. Tidak mudah untuk melewati awan Peter dengan aman. Kapal poyan tiba-tiba melambat dan kereta perang bersayap ganda lu wuxi juga melambat. Menghadapi guntur dan kilat, kereta perang diwa mana pun harus berhati-hati. Saat anda maju lebih jauh, jebakan yang anda hadapi akan menjadi semakin kuat dan lebih banyak mobil akan tersingkir. Kuda langit, sayap penjaga, kereta seratus bunga, sela cahaya bintang, leba penghangkar langit, zira besi hitam, kereta keluarga mo, dan kereta keluarga di belakang mereka semua menyusul. Kereta perang kilan melaju dengan kecepatan tetap, diikuti oleh sekelompok kereta perang diwa kesal di belakangnya. Menapa Peter berwarna merah? Ular Peter lain mungkil dari awan. Bahkan jika anda berdiri di tanah, anda bisa merasakan napas yang menyesakan. Ini bukan Peter biasa, ini disebut Red Devil Flash. Bahkan jika alam yuanjan terkena, ada kemungkinan untuk langsung jatuh. Mereka yang berada di alam abadi emas memberikan instruksi kepada generasi muda ini. Jenis Peter ini sangat langka dan tidak terbentuk secara alami. Setelah Villa Shenma menarik Peter itu ke bawah, ia memanfaatkannya 10 kali. Kalau mau maju, harus melewati awan Peter. Kereta perang diwa yang lama itu tetap berada di kejauhan, mendiskusikan apakah akan menyerah. Ada peluang 50% untuk berhasil menembus, dan 50% peluang untuk ditembus oleh kereta kuda diwa. Setiap kereta perang diwa tidak ternilai harganya. Kecuali jika kereta perang itu milik sekt besar, keluarga kesal biasa tidak akan sanggup menanggung kerugiannya. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kereta perang diwa menyerah dan kembali ke tanah, menjadi penonton. Buzz buzz buzz. Lapisan cahaya kimasan mungkil di permukaan kapal poyan, seperti perisai pelindung yang dapat menahan beberapa serangan. Kereta perang diwa lainnya serupa, semuanya memiliki perisai pelindung. Beberapa bahkan memasang jimit pertahanan pada kereta perang diwa dan menaktifkan jimit tersebut untuk memainkan peran pertahanan. Anak itu dalam bahaya. Kereta perang diwannya tidak tersegel dan pertahanannya terlalu rendah. Akibat Peter itu bisa membuatnya terlempar. Semua kereta perang diwa tersegel sepenuhnya, dan kereta perang bersayap ganda milik lu wuxi adalah pengecualian. Kereta seratus bunga akan masuk. Kali ini, kereta seratus bunga adalah yang pertama memasuki awan Peter dan ditelan oleh awan Peter sedikit demi sedikit. Swish, swish, swish. Peter menyambar dan mendarat di kereta seratus bunga, mengeluarkan sembaran api. Lalu, ikuti guardian wings dan masuki awan Peter. Segala sesuatu di awan badai dapat terlihat jelas dari tanah. Meskipun awannya gelap, jejak pergerakannya dapat terlihat. Lu wuxi membentuk segel dengan tangannya, dan kereta bersayap ganda itu masih melakukan gerakan seperti burung bangau yang melipat sayapnya, seperti bola daging, dan menerobos awan Peter. Ia menggibar seluruh tubuhnya di dalam kereta perang biplan, membiarkan sedan merah itu menyambar dan menghantamnya. Boom! Sebuah sambaran Peter menyambar, dan kereta perang bersayap ganda itu bergetar hebat. Lapisan asap hijau mungkil dari permukaan, dan kereta perang itu bisa jatuh kapan saja. Aktifkan pola Peter. Meskipun lu wuxi berbaring di dalam kereta perang, dia tidak diam. Dia mengukir pola Peter dengan tangannya, menyerap semua Peter yang turun, mengubahnya menjadi energi baru dan menyimpannya di permukaan kereta perang. Cloud breaker sudah tidak jauh lagi, dan kereta perang biplan itu perlahan mendekat. Tidak sopan jika tidak membalas.
Kau tela menurangku dua kali, jadi aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya disambar Peter. Senyum sinus mungkil di bibir lu waksi. Dia tidak memprovokasi siapa pun, tetapi karena kau memprovokasiku, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Kapal pemika awan terbang dengan kecepatan pena dan tidak menyadari adanya bahaya yang mendekat. Keluarga Nanman telah kehilangan kesempatan untuk bersaing, dan sekarang satu-satunya yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan kewaran adalah kapal poyan dan kereta perangkilan. Lihatlah si kesal itu. Dia mendekati kapal poyan. Apa yang akan dia lakukan? Semua kereta perang diwa di tanah dapat melihatnya dengan jelas. Banyak cultivator tidak pernah menggalikan pandangan dari kereta perang bersayap ganda milik lu waksi. Ketika mereka melihatnya mendekati kapal poyan, mereka langsung berseru. Anak independendum. Keluarga Nanman menyergapnya dua kali, tetapi dia akhirnya berhasil menerobos kereta perang diwa mereka. Dia tidak akan menggunakan trik yang sama lagi, bukan? Banyak orang masih ingat dengan jelas bagaimana lu waksi mengalahkan leva pemikilan milik keluarga Nanman. Tidak seorang pun berani membayangkan bahwa lu waksi, dari alam spiritual sekesal itu, akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku merasa ada yang salah. Peter di sekitarku sepertinya menggelang. Kemana mereka pergi? Peter di sekitar kereta perang bersayap ganda lu waksi menggelang tanpa alasan, seolah Allah ditelan oleh semacam energi. Ini tidak masuk akal. Kereta perang diwa semuanya diserang oleh kelautan setan merah, tetapi kereta perang bersayap ganda milik lu waksi benar-benar berbeda. Sementara semua orang berdiskusi, lu waksi menyerap sejumlah besar kekuatan Peter dan memusatkan semuanya pada tambak di bawah kereta bersayap ganda. Pesawat ulang alik penembus awan, terserah padamu. Penciptaan pesawat ulang alik penembus awan mirip dengan busur selang misterius yang dibuat lu waksi sebelumnya, keduanya dikendalikan melalui kekuatan mental. Tiba-tiba, pesawat ulang alik penembus awan melesat maju, dan kereta perang biplane sudah mendekat dalam jarak 20 meter dari kapal pemika awan. Di tengah awan badai, tidak ada kereta perang diwa yang berkonflik, dan semua orang hidup dalam damai. Bahkan jika terjadi perkelahian, mereka akan menunggu sampai mereka pergi sebelum melakukannya. Tidak bagus. Kapal poyan merasakan adanya krisis yang kuat dan berguncang hebat. Tetua sekt Shenyi yang duduk di dalamnya memiliki niat membunuh yang tak berahang di matanya. Lu waksi benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Mencari kematian. Ada beberapa tetua yang duduk di dalam kapal poyan, termasuk 3 di alam abadi emas, dan masing-masing dari mereka memiliki aura pembunuh yang mengerikan di wajahnya. Aktifkan pertahanan terkuat. Tetua tertua segera memberi perintah. Sudah terlambat untuk menghindar dari jarak sedekat itu. Kekuatan serangan utama kereta bersayap ganda lu waksi terkonsentrasi pada cloud piercing shuttle dan sepasang sayap pedang. Tidak seperti kendaraan ajaib lainnya, ia memiliki banyak cara menyerang. Kereta perang diwa lain di sekitar juga tersenggang, bingung oleh tindakan lu waksi yang tiba-tiba. Anak ini punya nyali. Tetua pavilion tianya mengagumi keteguhan hati lu waksi. BAB ini belum selesai, silakan balik halamannya. Menghadapi penindasan sekt Shenyi, dia tidak memilih untuk menanggungnya, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang, yang hanya memverifikasi pepatah bahwa balas dendam tidak akan terjadi dalam semalam. Dia mencari kematiannya sendiri. Dia pikir dia bisa menghantarkan kapal poyan dengan cara ini. Posyenfeng dari keluarga Nanman berada di sisi lain dan juga melihatnya dengan jelas. Keluarga Nanman mereka terlala ceroboh, itulah sebabnya lu waksi memanfaatkan kesempatan itu. Jika keluarga Nanman sudah habis-habisan sejak awal, lu waksi tidak akan punya kesempatan untuk menyerang mereka. Kereta perangkilan telah melaju ke awan badai. Beberapa tetua dari Villa Shenma duduk bersama, masing-masing menunjukkan sedikit ketidakpercayaan di wajah mereka. Segala sesuatunya telah melampaui ekspektasi kita. Tetua dengan tingkat kultivasi tertinggi sedikit mengernit dan mengeluarkan jimit komunikasi, tidak tahu harus berkomunikasi dengan siapa. Kemungkinan lu waksi yang tiba-tiba mengganggu tata letak Villa Shenma.
Menorat Renkana Mareka, Sedidiknia Labi Dari Separtiga Karita Kuda Diwa Akan Terjebik di Pusit Bade Dan Akan Kehalangan Kualifikasi Untuk Berkompetisi, Termasuk Pemaka Awan Yang Tita Pandai Melarikan Dari Dari Masala. Lu Wuxi La Yang Memasuki Pusit Bade Dan Membantu Semua Orang Menemukan Jalan Keluar. Whoosh, whoosh, whoosh. Pasawat Ulang Alak Penambas Awan Atu Bagaikan Kaladan Peter, Mengalang Dalam Sekajip. Jarak Puluhan Meter Atu Hania Sepersepula Ribu Dedik. Redik. Pasawat Ulang Alak Penambas Awan Tita Hania Memadukan Kekwadan Gunter Dan Kilit, Tetapi Juga Menambakan Kekwadan Mental Yang Dashiat. Lapisan Pertahanan Kapal Poyan Meladik Sekatika, Baruba Menjadi Ratakan Yang Tak Terhidang Jumlanya. Lu Wuxi Berhasil Menkapai Tuwania. Tuwania Bukanla Untuk Menambas Kapal Poyan, Tetapi Untuk Menghankarkan Parasai Pertahanan Mereka. Tanpa Parasai Palindung, Kaladan Sedan Mera Yang Tak Terhidang Jumlanya Turun Dari Segala Ara, Seperti Tetazan Hujan Labat Mendarat di Kapal Pemaka Awan, Menambulkan Suara Berderik. Pasawat Ulang Alak Penambas Awan Melankar Mundur Dan Kembali K Bajan Depan Karita Parang Biplan. Lu Wuxi Masi Maringkik di Dalam Karita, Dan Tita Soarang Pun Dapat Melahat Wajanya. Redik. Redik. Satella Kahalangan Parasai Palindungnya, Kapal Pemaka Awan Tiba Tibater Sambar Peter. Dalam Sekajip Mata, Banyak Ratakan Munkil di Atasnia. Kapal Pemaka Awan Bergoyang Dan Bisa Jatu Dari Langit Kapan Saja. Sialan, Sialan. Para Techua Dan Murad Sekt Shenyi Berteriak Mara. Mereka Bener Menderita Kekalahan di Tangan Alam Lingjan Kessel. Aku akan membunuhnya dan menkabik-kabiknya. Seorang abadi yang kuat menjpalkan tinjanya. Jika memungkinkan, dia akan terbang sekarang, menangkap Lu Wuxi, dan menkabik-kabiknya hidup-hidup. Meninggalkan Karita Kuda Diwa berarti Sekt Shenyi akan menyerah dalam kompetisi Kuda Diwa, yang bukan merupakan hasil yang mereka inginkan. Bagaimanapun, Lu Wuxi tidak bisa pergi. Begitu dia kembali ke tanah, akan ada 1000 cara untuk menyigzanya. Lu Wuxi telah menyinggung banyak orang, dan niscaya akan sangat sulit baginya untuk lolos dari kesulitan ini dengan mengandalkan negeri dongeng spiritualnya yang kesal. Karena Lu Wuxi berani melakukan ini, dia pasti sudah memikirkan tindakan balasan. Yang dikhawatirkan Lu Wuxi bukanlah Sekt Shenyi dan keluargananman, tetapi Vila Shenju. Apakah mereka bisa menyerahkan pekahan Padang Shira? Padang Shira telah disempurnakan olehnya di kehidupan sebelumnya, dan keinginannya harus tetap ada di dalamnya. Hanya dia yang dapat menaktifkannya. Selama keinginan Kaisar abadi bangkit, dia secara alami dapat menekan semua orang dan melarikan diri dengan tenang. Namun harganya pun sangat tinggi yang berarti identitasnya pun terbongkar sepenuhnya. Setelah menabrak kapal Poyan, Lu Wuxi segera mundur dan terbang keluar dari Awan Peter. Kapal Pemaka Awan masih berputar di tempatnya, dan semua Techua dan Murad mulai memperbaiki retakannya. Meskipun retakannya sudah diperbaiki, kerusakan yang ditimbulkan pada kapal Poyan tidak dapat diperbaiki lagi. Kesempatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Seperti halnya keluargananman, pada dasarnya kapal itu telah mengundurkan diri dari kompetisi untuk memperbutkan kewaran. BAB 1944 dari Seni Melahap Surga yang Kehancuran Besar Kerjasama. Buku yang bagus. Karita Saradas Bunga Merupakan Karita Pertama yang Memasuki Awan Badai dan Pertama yang Mungkil dari Dalamnya, Meninggalkan Kapal Pemaka Awan. Barakudnya adalah soaring horse dan guardian wings, mereka juga sepet dan tidak mengalami kerugian apapun. Kini setelah kapal Poyan dan keluargananman kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperbutkan kewaran, sayap penjaga yang sebelumnya menduduki peringkat kedua dan Karita Saradas Bunga akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperbutkan tempat pertama. Karita bersayap dua itu berhasil lolos dan hampir menabrak sayap penjaga. Baleka aku bertanya siapa nama adik muda ini. Sebuah suara datang dari sayap pelindung dan mencapai telinga Lu Wuxi. Wuxie. Lu Wuxi tidak memiliki banyak kebencian terhadap Guardian Wing. Baru saja di jalan, mereka melaju berdampingan. Guardian Wing tidak membuat gerakan berlebihan, juga tidak menolak kereta perang bersayap ganda milik Lu Wuxi. Ini Tuan Wu. Nama saya Shang Bin, dan saya adalah Techua Pavilion Tianya. Tuan Wu, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Shang Bin tidak terlalu tua, dan tampak baru berusia 40-an.
Katika ia melawati langit di atas kota donggang haria tu, ia kebetulan melihat lu wuxi berdarung dengan Chen Kun. Niat pavilion tianya sangat jelas. Mereka ingin bekerja sama dengan lu wuxi dan membantu mereka meraih tempat pertama. Saudara Wu, jika kau membantu kami menggantikan kereta perang di wilayahnya, kami di pavilion tianya berjanji untuk melindungimu. Tetua lain dari alam abadi emas berkata. Lu wuxi telah menyinggung keluarga Nanman dan sekt Shenyi. Bahkan jika dia menang di tempat pertama, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Pavilion tianya mereka berbeda. Baik sekt Shenyi maupun keluarga Nanman tidak dapat menjadi ancaman bagi pavilion tianya. Jika orang lain, mereka pasti akan setuju tanpa ragu. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan lu wuxi memenangkan tempat pertama sangat kecil. Jika kita dapat bekerja sama dengan pavilion tianya, itu pasti akan menjadi pilihan terbaik. Otak kecil, jika kamu membantu villa bahwa kami memenangkan tempat pertama, kami tidak hanya akan melindungimu, tetapi juga membiarkanmu memilih murid perempuan cantik di villa. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, suara menawan datang dari sisi lain. Kereta perang bahwa melaju berdampingan dengan lu wuxi, dan seharusnya sengaja melambat. Di sebelah kiri adalah sayap penjaga pavilion tianya, di sebelah kanan adalah kereta bahwa dari villa bahwa, dan lu wuxi terjepit di tengah. Kondisi yang ditawarkan oleh bahwa villa bahkan lebih menjiarkan. Semua orang tahu bahwa murid perempuan bahwa villa si cantik peri. Mampu menikahi murid perempuan bahwa villa jelas merupakan impian para pria. Selama dia menikahi seorang murid perempuan dari bahwa villa, dia secara alami akan menjadi anggota bahwa villa. Baik sekt Shenyi maupun keluarga Nanman tidak akan dapat melakukan apapun terhadap lu wuxi. Lu wuxi melihat ke kanan dan melihat seorang wanita menawan yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Changtianju dari sekt wuxin mengikuti di belakang lu wuxi dan tidak dapat campur tangan. Dia mungkin ingin bekerja sama dengan lu wuxi, tetapi dihentikan oleh sayap pelindung dan kereta seratus bunga, mencegahnya mendekati lu wuxi. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun lu wuxi tampak tidak mengelak dan tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan kewaran, ia mampu menghalangi lawan lain dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Akan sulit bagi mereka untuk menyakiti keluarga Nanman dan sekt Shenyi. Sekt Shenyi dan keluarga Nanman pada dasarnya telah mundur. Jika lu wuxi dapat menggantikan kereta perang kilin, villa bahwa dan pavilion tianya memiliki peluang 90% untuk menempati posisi pertama. Adapun kereta perang keluarga Mo, bahu besi hitam keluarga Lu, dan kereta perang keluarga Yu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menentang tiga teretas. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Aku tidak ingin bekerja sama dengan siapapun untuk saat ini. Lu wuxi mencepalkan tinjanya ke arah sayap pelindung dan kereta seratus bunga. Dia telah menyinggung sekt Shenyi dan keluarga Nanman, dan tidak ingin menyinggung siapapun. Dia sangat tulus ketika berbicara. Bukannya lu wuxi takut, tapi dia harus bersikap rendah hati sebelum mendapatkan pecahan pedang syirah. Di masa lalu, tidak semudah melubangi kapal poyan milik sekt Shenyi dan levapadian milik keluarga Nanman. Lu wuxi pasti akan menghankarkan kereta kuda dewa mereka. Otak kecil, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau tidak bekerja sama dengan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan terakhir. Shang bin melanjutkan. Ini tidak ditujukan pada lu wuxi. Pada tahap sprint terakhir, semua orang adalah pesaing dan pasti akan bertarung satu sama lain, yang pasti akan menyebabkan kerusakan. Hal yang sama terjadi di bahwa villa. Gagal bekerja sama berarti menjadi lawan. Semuanya tergantung pada kemampuan kalian. Setelah lu wuxi selesai berbicara, dia memaku kereta perang bersayap ganda, berubah menjadi meteor, dan menggelang di tempat. Shang bin dan tetua bahwa villa di seberangnya saling memandang dan melihat senyum pahit di mata masing-masing. Mereka sebenarnya ditolak oleh negeri peri spiritual kecil dan tidak menunjukkan permusuhan yang kuat. Baik pavilion tianya maupun villa bahwa, keduanya memiliki reputasi baik dan dianggap sebagai sekt terkenal dan jujur. Tekanan spasial dikontrol sekitar 30 kali.
Menorat perkaran lu wuxi, dibutukan waktu paling lama setengah jam untuk mencapai tujuan. Setelah terbang lebih dari separa jarak, tangki biplane tidak mengalami kerusakan serius, hanya beberapa retakan. Kecepatan kereta seratus bunga berangsur-angsur meningkat dan kecepatan kuda langit tinggi juga tidak lambat. Bersama dengan sayap pelindung, mereka membentuk segitiga, dan lu wuxi selalu terjepit di antara mereka bertiga. Seperti yang mereka katakan tadi, karena mereka tidak bisa bekerja sama, mereka hanya bisa mengusir lu wuxi. Berbeda dengan sekt Shenyi dan keluargananman, metode mereka terbuka dan mereka memaksa lu wuxi meninggalkan jalan alai tujuh warna. Kereta perang biplane itu bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, terus menerus menghindari serangan mereka dan keluar dari sela. Pemandangan ini dapat dilihat dengan jelas dari tanah. Baik di alam abadi emas maupun alam abadi alai, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang melihat dengan jelas bahwa pavilion tianya dan villa bahwa mengundang lu wuxi untuk bekerja sama, dan mereka semua mengira lu wuxi akan setuju. Siapa sangka lu wuxi akan menolaknya begitu saja. Anak ini dalam masalah. Menghadapi serangan dari tiga pihak, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mereka benar. Lu wuxi sekarang dalam posisi pasif. Sayap pelindung terus mendorong kereta bersayap ganda ke kanan. Kereta seratus bunga berada di depan kereta bersayap ganda, dan kuda terbang berada di belakangnya. Lu wuxi hanya bisa terus bergerak ke kanan. Jika ini terus berlanjut, lu wuxi akan terbang keluar dari jalan alai tujuh warna sendirian tanpa mereka harus mengambil tindakan apapun. Ketika dia terjatuh, sayap pelindung pun ikut terjatuh, ketika dia bangkit, kereta bunga pun ikut terangkat. Karena lawan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, lu wuxi tentu saja tidak punya alasan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Dialah yang baru saja mengatakannya, jadi setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Penachua, mereka sedang bertarung. Kereta perangkilan telah melampaui kapal poyan dan lebapadian, dan mungkil di belakang kuda changtian. Setelah terbang sekian lama, banyak kendaraan alai kehabisan energi dan melambat. Kapal poyan terkena sejumlah besar kelautan setan merah, dan penuh dengan lubang. Kecepatan terbangnya bahkan lebih lambat daripada kereta kuda dewa biasa, dan gerbang Shenyi sangat marah hingga menjerit. Bantu mereka dan usir kereta perang bersayap ganda itu. Mata tetua yang lebih tua tampak seram. Dia baru saja berkomunikasi dengan pemilik villa. Kemungkinan lu wuxi telah menghangkarkan total letak villa Shenma. Untuk menghindari kecelakaan lain, lu wuxi harus disingkirkan. Setelah menerima perintah, kereta perangkilan segera melaju, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga semua orang. Tiba-tiba, sebuah jaring langit. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Terbang keluar dari kereta perangkilan dan menembak langsung ke kereta perang bersayap ganda milik lu wuxi. Lu wuxi sudah diserang dari kedua sisi, sehingga ruang pelariannya pun sempit. Intervensi mendadak kereta perangkilan saat ini niskaya memperburuk situasi. Lihat, kereta kilan juga menyerang kereta bersayap ganda. Adegan yang tiba-tiba itu menjadikan semua orang. Tidak seorang pun menduga bahwa kereta kilan, yang tidak mengambil tindakan apapun, akan memilih untuk menyerang kereta bersayap ganda saat ini. Saya kira orang-orang di Shenma Villa juga menyadari bahwa kereta bersayap ganda adalah faktor yang tidak stabil. Jika kita menggesernya, kereta kilan akan memiliki keuntungan mutlak untuk sisa perjalanan. Kereta kilan mengusir lu wuxi bukan karena mereka khawatir kereta bersayap ganda itu bisa mendapatkan tempat pertama, tetapi karena mereka takut lu wuxi akan merusak rencana mereka. Skynet yang melesat keluar tiba-tiba terbuka dan jatuh dari langit. Begitu kereta perang biplane itu tersangkut di jaring, akibatnya bisa dibayangkan, ia pasti akan jatuh langsung ke tanah. Sialan, lu wuxi sangat marah, otaknya bekerja cepat. Skynet yang ditembakkan oleh kereta perangkilan sangat besar, meliputi area seluas hampir 100 meter. Ruang di sekitarnya sangat padat. Jarak 100 meter akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tarikan napas untuk kereta bersayap ganda, sedangkan Skynet yang turun dapat tiba dalam waktu paling lama 2 tarikan napas.
Sat Karita Kilin Bergerik, Siap Palindung, Karita Saradis Bunga, Dan Kuda Penjangkau Langit Semwanya Melarikan Dari Jau Untuk Mengandari Terperangkap Dalam Jaring. Ao Berdarung. Lu Wuxi Membuat Garakan Yang Luar Biasa. Karita Parang Biplan Tu Tiba Tiba Tenggelam Dan Terbang K Tana Dengan Kasapadan Tinggi, Berniat Untuk Terbang Dari Tana. Terlebih lagi, Kasapadan Jatunya Haris Lebih Sepet Dari Kasapadan Skynet. Bila ki sepatania sama, Satya Mendarada Dala Satya juga terjaring. Skynet yang dikeluarkan dari Karita Parang Kilin terbuat dari bahan khusus dan sulit bagi Lu Wuxi untuk menghangkarkannya. Satu satunya cara adalah menghindar. Seperti meteor, Karita Biplan itu jatuh dengan sepet dari langit. Sementara itu, Guardian Wings dan 100 Flowers Chariot masih terbang, perlahan-lahan memperlebar jarak antara mereka dan Lu Wuxi. Jaraknya hanya beberapa meter tadi, tetapi dalam waktu setengah tarikan napas, jaraknya telah menjadi puluhan meter. Saat Lu Wuxi menyentuh tanah, dia mungkin sudah berada beberapa ratus meter jauhnya dari mereka, dan akan sangat sulit mengejar mereka. Sayang sekali, anak ini akhirnya dikalahkan oleh Karita Parang Kilin. Melihat Karita Parang bersayap ganda Lu Wuxi jatuh terus menerus, terdengar desahan dari kerumunan. Tank Biplan telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya hingga bisa sampai sejauh ini. Tidak ada yang perlu disesali. Shenma Villa tidak akan membiarkan siapa pun mendapatkan tempat pertama. Setelah mengeluarkan anak ini, kita akan segera berurusan dengan Guardian Wings dan 100 Flowers Chariot. Keduanya sekarang menjadi musuh nomor satu Kilin Chariot. Ada banyak diskusi di lapangan, dan Lu Wuxi masih mengukir dengan tangannya. Kasapadan jatuhnya Karita bersayap ganda itu hampir sama dengan kasapadan jatuhnya Skynet. Kami semakin dekat ke tanah. Kami telah jatuh 5 atau 600 meter dari ketinggian 1000 meter dan dapat melihat tanah dengan jelas. Pola gerakan alai, padatkan. Ketika jaraknya 200 meter dari tanah, sebuah pola yang mungkil di depan Lu Wuxi. Ini adalah pola gerakan alai yang sangat langka. Ini ratusan kali lebih halus daripada apa yang telah dia ukir sebelumnya, dan ini menggabungkan misteri pola kalian surgawi. Fusion. Gabungkan dengan sepet pola gerakan dewa dan Karita Parang bersayap ganda. Tiba-tiba, cahaya yang kuat menyapu sekeliling, membutakan banyak orang. BAB 1945 dari, Seni Melahap Surga Kehancuran Besar, Serangan Balik. Buku yang bagus. Tepat ketika semua orang mengira Karita bersayap ganda itu akan jatuh ke tanah, sebuah cahaya terang menyambar, dan sayap pedang di kedua sisi Karita bersayap ganda itu mengeluarkan suara berderak, dan energi pedang yang tak berhenti menembus langit. Swish! Karita Parang Biplan itu melesat maju dengan cepat bagaikan meteor, mengabaikan tekanan ruang di sekitarnya. Kecepatan yang luar biasa. Para pendeta di tanah tampak bingung dan menyaksikan Karita bersayap dua itu menggelang di depan mereka. Skynet jatuh dari langit dan menghantam tanah, menghangkarkan sejumlah besar batu dan pohon. Skynet ini sebenarnya terbuat dari logam dan beratnya ribuan pon. Dia kabar. Terdengar suara seruan dari dalam Karita Kilin. Serangan mereka sebelumnya sulit dihindari bahkan oleh Karita Saradis Bunga dan Siap Palindung, tetapi Karita bersayap ganda berhasil kabur. Sungguh tidak dapat dipercaya. Penachua, apa yang harus kita lakukan? Anak ini pendendam dan akan segera menyerang balik Karita Parang Kilin kita. Para murid Villa Shenju menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Dari apa yang terjadi sebelumnya, mereka dapat menilai bahwa Lu Wuxi tidak akan pernah menyerah. Menapa kita harus takut padanya? Aku khawatir dia tidak akan datang. Beberapa murid lainnya tidak berpikir demikian. Mereka percaya bahwa keluarga Nanman dan sekt Shenyi Serobo, yang memberi Lu Wuxi kesempatan. Karita Parang Kilin mereka mempunyai pertahanan tingkat pertama, dan hanya Karita Parang Dewa lainnya yang dapat bersatu untuk memperoleh kesempatan melakai Karita Parang Kilin. Karita Parang Kilin masih terbang di udara, mengabaikan Lu Wuxi. Jika Karita Parang bersayap ganda itu berani mendekat, mereka akan melancarkan serangan. Setelah Lu Wuxi meningkirkan Skynet dia mengendalikan biplan dan terbang 200 meter di atas tanah. Baru saja, kekuatan gerakan kilat dikerahkan, dan sejumlah besar retakan mungkil di tangki bersayap ganda, yang bisa hangkar kapan saja.
Niet membuna yang dacia terpankar di ketalaman mata lu wuxi. Karita kilin, kamu yang mementa ini. Lu wuxi tita ingan menjadi musu villa shenma, tetapi karina pihak lain sudah datang ke pintunya, bagaimana mungkin dia hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Jika anda tidak merespons, karita kilin akan melancarkan serangan kedua. Melihat lu wuxi lolos dari masalah pavilion tianya dan karita bahwa juga terkejut. Karita bersayap ganda itu benar-benar menghindari Skynet. The Guardian wings memimpin dan hanya berjarak 2 km dari garis finish. Kecepatan karita kilin juga meningkat dan seluruh langit mengeluarkan suara gemuruh. Karita bersayap ganda itu terus terbang dan menuju langit dan sebuah busur selang misterius muncul di telapak tangan lu wuxi. Lu wuxi tidak berniat untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan karita perang kilin. Karita perang kilin terlalu kuat. Jika dia mendekatinya, dia akan mudah menderita kerugian. Dia hanya bisa memilih untuk menyerang dari jarak jauh. Tetua, anak itu datang. Karita perang kilin telah memperhatikan dengan saksama gerakan karita perang bersayap ganda itu. Ketika melihat lu wuxi terbang, ia segera melapor kepada tetua itu. Hajar dia. Tatapan mata tetua si tampak seram, dan sebagian besar pikirannya tertuju pada sayap pelindung dan karita seratus bunga. Dia tidak terlalu memperhatikan karita bersayap ganda itu. Atas perintah itu, banyak jendela karita perang kilin terbuka, dan tambak yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke lu wuxi, yang merupakan serangan menyeluruh terhadap karita perang bersayap ganda itu. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Menapa dia mendekati karita perang kilin atas inisiatifnya sendiri? Semua orang dapat melihatnya saat karita perang bersayap ganda itu lepas landas. Menyerang karita perang kilin tidak diragukan lagi seperti seekor jenggot yang terbang ke dalam api, tidak ada jalan kembali. Banyak orang tertawa, karena telah mengetahui maksud lu wuxi. Karita kilin bukanlah kapal pemika awan atau leva pemika langit, tetapi karita kuno dengan kemampuan bertahan dan menyerang kelas satu. Saat itu, pemilik bahwa villa berkata di depan umum bahwa di daerah ini, satu-satunya makhluk yang dapat mengalahkan karita kilin dari Shenma Villa adalah teknik Shenma dari kilin villa. Tidak ada orang lain yang memiliki cara untuk mengalahkan karita kilin. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya karita perang kilin. Bunuh dia untukku. Teriakan marah terdengar dari dalam karita perang kilin. Lebih dari 100 tambak, seperti tetesan hujan lebat melesat ke arah karita perang bersayap ganda milik lu wuxi dengan kecepatan tinggi. Tambak-tambak itu lebih mengerikan daripada sengat leva pemika langit. Sengat leva pemika langit relatif kecil, sehingga lebih mudah dihindari. Setiap tambak yang dilemparkan karita kilin panjangnya sekitar 2 meter, hampir tidak bisa dibedakan dengan tambak biasa. Cepat sembunyi. Ada banyak karita kuda diwa di sekitar karita kilin, dan mereka mengikuti di belakang. Tambak-tambak yang dilempar itu merupakan serangan yang hampir tidak pandang bulu. Baik itu lu wuxi atau karita perang diwa lainnya, mereka semua berada dalam jangkauan serangan, memaksa mereka untuk meninggalkan jalan diwa 7 warna. Karita perang diwa yang mengikuti di belakang menghindar ke samping, dan banyak yang sudah terbang keluar dari jalan diwa 7 warna. Saat anda terbang keluar, itu berarti eliminasi. Mata hukuman surgawi, mata hantu. Lu wuxi menggunakan 2 mata dewannya secara bersamaan, dan dunia di sekitarnya tiba-tiba melambat, termasuk tambak yang melesat ke arahnya, yang tampaknya telah melambat puluhan kali lipat. Dengan pikirannya, karita perang bersayap ganda itu melaju sedikit lebih cepat dan bergerak dengan mudah di antara tambak-tambak. Setiap tambak melesat mendekati karita perang bersayap ganda. Hati para pendeta di tanah berdebar kencang. Mereka bertanya-tanya bagaimana lu wuxi melakukan ini. Ratusan tambak semuanya melesat dari sasarannya dalam sekejap mata. Karita perang bersayap ganda milik lu wuxi tidak hanya dapat terbang ke atas dan ke bawah, tetapi juga terbang ke kiri dan ke kanan, dan dapat bergerak dalam ruang yang sempit. Dapat dikatakan bahwa karita perang itu sangat fleksibel. Karita ajaib macam apa ini? Bagaimana dia membuatnya? Banyak orang menggerak-gerak kepala, tidak dapat memahami bagaimana karita bersayap ganda milik lu wuxi dibuat.
Dilahad Dari Bahania, Karita Biplan Lu Wuxi Sangat Kasar. Karita Parang Kilin Tita Berswara, Dan Karita Parang Bersayap Ganda Atu Bener Bener Terhinder Dari Anak Pana Mareka. Satella Pertempuran Senjit, Karita Kuda Diwa Yang Menjikuti Karita Kilin Hampir Habas, Hania Menyusakan Lu Wuxi. Panachua C. Aku Punya Farasit Buruk. Semua Orang di Karita Parang Kilin Mamasang Wajamuram. Mereka Menyerang Lu Wuxi Dua Kali, Tetapi Dia Berhasil Menggendarinya Dua Kali. Rasa Gelisa Yang Kuat Menyelimuti Mereka. Hania Tersisa Dua Kilometer, Dan Mereka Tidak Boleh Membuat Kesalahan Apapun. Lanjutkan Serangan. Pada Titik Ini, Tidak Ada Ruang Untuk Mundur. Panachua si Segera Memberi Perintah Untuk Melanjutkan Serangan Panik Terhadap Karita Bersayap Ganda Milik Lu Wuxi. Swish. Sebuah Anak Pana Puda Mungkil di Udara. Sebelum Karita Parangkilan Melankarkan Serangan Kedua, Anak Pana Misterius Atu Seperti Pelangi, Membela Langit. Sepet Bertahan. Terdengar Suara Jemuru Lagi Dari Karita Parangkilan. Para Penguasa Villa Shenju Melahadnia Dengan Jelas Sat Pesawat Ulang Alak Penembus Awan Menghantam Kapal Penembus Awan Dan Leva Penembus Langit. Mereka Menjira Atu Adala Serangan Dari Cloud Piercing Shuttle, Tetapi Ketika Mereka Mendekat, Mereka Mendapati Atu Adala Pana Puda, Yang Membuat Bingung Semua Orang di Karita Kilin. Seberapa Kuatka Sebua Anak Pana Puda Kessel. Senyum Sinus Mungkil di Bibir Lu Wuxi. Dia Menyingkirkan Busor Silangnya Dan Menjendalikan Karita Bersayap Ganda Untuk Terbang Maju, Mengabakan Karita Kilin. Para Pembudidaya di Tanah Kebingungan. Apa Yang Dilakukan Lu Wuxi. Menapa dia melepaskan anak pana dan kemudian melarikan diri. Anak pana puda itu semakin dekat dan menjenai Karita Parangkilan yang ada di depan semua orang. Yang anehnya, saat anak pana puda itu menyentuh Karita Parangkilan, anak pana itu lenyap tanpa jejak dan tidak ada sembaran api yang keluar. Halang. Para tetua dan murid di Karita Parangkilan kebingungan. Mereka belum pernah melihat anak pana yang bisa lenyap begitu saja. Pana puda dikendalikan oleh kekuatan mental dan tidak bersifat fisik sama sekali. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Apa yang terjadi? Apakah orang ini hanya berpura-pura? Para biksu di tanah menggasak mata mereka dengan keras. Mereka tidak salah. Anak pana puda yang ditembakkan oleh Lu Wuxi memang menggelang. Tidak bagus. Tepat saat semua orang hendak menggalikan pandangan, sebuah anak pana puda mungkil di dalam Karita Kilin, membuat semua orang di Karita Kilin lengah. Lu Wuxi menggunakan kekuatan mental dan mata hantunya untuk dengan mudah menembus Karita Kilin dan melihat struktur di dalam Karita Kilin dengan jelas. Tidak sulit bagi Lu Wuxi untuk menghangkirkan Karita Kilin. Anak pana misterius itu mengendari pola Kilin di dalam Karita Kilin dan dengan mudah menembusnya. Bang! Anak pana puda itu menjenai bagian inti Karita Parangkilan, yang pena dengan berbagai mekanisme dan beberapa murid menjendalikannya. Pekahan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan seluruh bagian dalam Karita Kilin menjadi kacau. Karita Parangkilan sudah sangat tua dan tidak dapat menahan kerusakan apapun. Bila Shenju telah memperbaikinya berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi belum dapat mengembalikan Karita Parangkilan ke masa kejayaannya. Lu Wuxi menghangkirkan inti Karita Kilin, membuatnya pada dasarnya tidak berguna. Karita Kilin perlahan melambat dan tetap di udara, tidak dapat bergerak maju. Apa yang terjadi? Meskipun Karita Kuda Dewa yang dipaksa keluar dari jalan alai tujuh warna oleh Karita Kilin telah disingkirkan, mereka tidak pergi dan berputar-putar di luar jalan alai tujuh warna. Karita Kilin tampaknya mengalami benturan keras. Melalui jendela kristal Karita Kilin, orang dapat melihat para murid dan tetua di dalamnya, bekerja keras untuk memperbaikinya. Tidak peduli bagaimana mereka memperbaikinya, Karita Kilin tetap tidak bergerak. Aku sangat marah, aku akan membunuhnya. Seorang tetua dari Villa Shenma membuka pintu Karita Parangkilan dan ingin bergegas keluar untuk membunuh Lu Wuxi saat itu juga. Berhenti. Tetua si menggantikan lelaki tua itu dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Dengan begitu banyak orang yang menonton di bawah, bukankah akan menjadi bahan tertawan bagi Villa Shenma untuk mengambil tindakan saat ini? Selain itu, kompetisi Shenma didasarkan pada kemampuan seseorang, dan mereka yang menyerang Lu Wuxi terlebih dahulu.
Lu Wuxi Berhasal Mengandari Kejua Sarangana 2. Dia Hania Melakukan Sarangan Balik Sekali Dan Bajan Tenga Karita Kilin Hanker. Aku Tita Bisa Menelan Ini. Techua Yang Hendik Bergegas Keluar Menggantikan Darinya Sendiri, Menjpalkan Tinjanya, Dan Menyupulangat Dengan Kekwadan Mengerikan Dari Diwa Emas. Setelah kompetisi kuda Diwa Barakir, Anak Ini Akan Mati. Niat Membuna di Mata Techua si terbentuk dan berkumpul menjadi riak tak barahung yang bertahan di udara untuk waktu yang lama. Guardian Wings dan 100 Flower Chariot telah memperhatikan dengan saksama gerakan di belakang mereka. Ketika mereka melihat bahwa kilin chariot tidak bergerak, para Techua dari pavilion Tianya dan Bahua Villa saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Kesempatan mereka telah tiba. Tanpa partisipasi kilin chariot, pertarungan berikutnya untuk memperbutkan kewaran pasti akan terjadi antara kedua keluarga mereka. Saat kedua Techua itu saling memandang, mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan. Mereka tiba-tiba menyerang bersama dan langsung mementalkan Tianshojue. Tianshojue dari sekt Wuxin juga menjadi ancaman bagi kedua keluarga mereka. Shang Bin, Vila Bahua, kalian sangat menyebalkan. Sebuah suara terdengar dari kedalaman Tianshojue. Tianshojue tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi dipaksa keluar dari jalan alai 7 warna. Di pintu keluar pegunungan pemakaman naga, berdiri seorang peri tua, memegang potret di tangannya. Mereka tidak mirip, tetapi mata mereka 70% mirip. Apakah itu dia? Bandar sedang memegang potret yang diberikan kepadanya oleh Gong Sunjong. Dia meninggalkan kota donggang pagi ini dan menyeberangi pegunungan pemakaman naga hanya dalam waktu 1 jam. BAB 1946 dari Seni Melahap Surga yang Kehancuran Besar. Mobil Shenma Kesel Lania Menyera Satu Demi Satu ketika mereka melihat tidak ada harapan. Karita perang ajaib keluarga mo kembali berkonflik dengan keluarga U. Kali ini, kedua keluarga mengalami kerusakan serius dan jatuh dari langit. Ketika leba pemikal langit milik keluarga Nanman melewati Awan Peter, sela yang dibuat oleh Lu Wuxi terbuka lagi, dan ia harus kembali ke tanah. Bahu zira besi hitam milik keluarga Lu juga tertinggal, membuatnya sulit menjahar Guardian Wings dan 100 Flowers Chariot. Meskipun kereta bersayap ganda milik Lu Wuxi masih ada, tidak mudah untuk menjahar sayap pelindung dan kereta Cerdas Bunga. Kereta kilin beruang untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menyimpannya, dan memperbaikinya secara perlahan kemudian. Tidak seorang pun menduga bahwa Shenma Villa pada awalnya akan menjadi tempat bagi penonton. Menurutmu siapa yang akan memenangkan kewaran, pavilion Tianya atau Villa Bahua? Penonton di lapangan semakin banyak dan semua biksu yang tersingkir keluar. Jangan lupa, ada kereta bersayap 2 di belakang kita. Sebagian besar mata tertuju pada kereta bersayap 2 milik Lu Wuxi. Bahkan kereta kilin, yang difavoritkan untuk memenangkan kewaran, dihadang oleh kereta bersayap 2 itu. Masih belum diketahui apakah Guardian Wings dan 100 Flowers Chariot dapat memenangkan kewaran. Kereta bersayap 2 itu terlalu jauh, akan sulit untuk menjahar mereka. Semua orang menggelengkan kepala. Jika mereka bertiga berlari berdampingan, kereta bersayap 2 itu benar-benar akan memiliki kekuatan untuk memenangkan kewaran. Setelah diserang 2 kali oleh kereta kilin, Lu Wuxi sudah berada hampir 100 meter di belakang. Masih ada 1 rintangan lagi. Mari kita lihat apakah Guardian Wings dan 100 Flower Chariot bisa lolos sejak awal. Para cultivator di dalam Tianshojue keluar. Setelah kegagalan sekt Wuxin, mereka tidak terlalu kesal. Mereka kalah dalam strategi dan gagal membentuk aliansi dengan sekt lain. 1000 meter dari garis finish, Awan Kabat Mungkil, menggelangi pandangan semua orang. Guardian Wings dan 100 Flowers Chariot perlahan melambat dan mendekat dengan hati-hati. Banyak sekali gunung es. Gunung es mungkil dari Kabat. Jika mobil Shenma menabraknya, pasti akan mengalami kerusakan berat. Lihat Guardian Wings telah berhenti. Gunung es itu tidak menakutkan, hal terburuk yang dapat terjadi adalah Anda dapat melewatinya begitu saja. Kuncinya adalah dengan yang menyusuk yang telah membekukan sayap di kedua sisi Guardian Wings. Suhu tiba-tiba turun, es mulai berjatuhan dari langit dan para biarawan di tanah harus memasang perisai pelindung.
Segura Satella Atu, Karita Saradis Bunga Juga Berhenti, Tita Barani Masik Labi Dalam Dengan Muda. Memanfaatkan Momen Ketika Mereka Berhenti, Karita Biplan Atu Menutup Sela di Antara Mereka. Dengan Sahu Serenda Atu, Akan Labi Sulit Bagi Karita Parang Bersayap Ganda Antuk Melewatanya Tanpa Tindakan Perlindungan Apapun. Saya Memperkarakan Bawa Jura Terakir Akan Pergi K Vila Bihua. Techua Sekt Wuxan Membarakan Penalayania. Sayap Pelindung Membaku, Dan Karita Saradis Bunga Barukuran Labi Besar Dan Malai Bertabrakan Dengan Gunning S. Adapun Karita Bersayap Ganda, Sakara Bertahap Diabakan Ole Semua Orang. Belam Lagi Karita Parang Biplan Atu Tita Memiliki Tindakan Perlindungan, Hania Karina Lu Wuxi Barada di Alam Spiritual, Ia Tita Dapat Menahan Lingkungan Yang Sangat Dengan Seperti Atu. The Guardian Wings Mengandalkan Sayap Mereka Untuk Melepaskan Dari Lawan Mereka Berkali Kali, Dan Level Terakir Ini Kebetulan Berhasil Menahania. Tingkat Pertama Adalah Rawa, Dan Objek Yang Dapat Ditahan Adalah Karita Saradis Bunga. Tingkat Kedua Adalah Mata Badai, Dan Objek Yang Dapat Ditahan Adalah Kapal Pemaka Awan. Tingkat Ketiga Adalah Kilat Sedan Merah, Dan Objek Yang Dapat Ditahan Adalah Kudalang at Swedia. Tingkat Keempat Adalah Gunning S, Dan Objek Yang Dapat Ditahan Adalah Sayap Pelindung. Karina Keempat Timini Punya Harapan Paling Besar Untuk Bisa Menjadi Jura. Pada Beberapa Level Pertama, Kehadiran Lu Wuxi Membantu Mereka Melarikan Dari Dengan Sukses. Sering. Parenta Shang Bin, Lalu Lapisan Parasai Pelindung Mungkil di atas Sayap Pelindung, Mengalangi Yudara Dengan di Luar. Sayapnya Malai Bergetar, Mengendalikan Sayap Penjaga Untuk Mengendari Gunning S Sebanyak Mungkin. Karita Saradis Bunga Tela Mengambal Langka Maju, Sakara Bertahap Membuang Sayap Perlindungannya. Satella Melawati Level Ini, 1000 meter Terakir Yang Tersisa Akan Menjadi Tahap Sprint. Rasa Dengan Yang Menjijit Mendekati Lu Wuxi, Dan Dia Melambat. Sayap Padang Atu Menutu, Membungkas Seluruh Karita Bersayap Ganda Atu. Tuba Lu Wuxi Mengalang, Dan Hania Karita Berbentuk Bulat Yang Tersisa di Udara. Apa Yang Akan Dilakukan Anak Atu. Apakah Dia Benar Baran Kana Untuk Menyeberangi Gunning S. Melihat Tindakan Lu Wuxi, Bahkan Para Techua Sekt Wuxan Pun Menunjukkan Ketadak Berkayan. Dia Melebih Lebihkan Kemampuannya Sendiri. Tunggu Saja Dan Lihat Bagaimana Dia Mati. Nanman Ching Mungkil Dan Mensibir. Swoosh. Karita Bersayap Ganda Atu Melisat Menuju Gunning S, Membuat Berbagai Lompatan. Sejumlah Besar Yudara Dengan Menyerang, Dan Karita Bersayap Ganda Atu Ditutupi Dengan Lapisan S Tebal. Lu Wuxi Diam Memangal Kuali Alai Penelan Surga, Dan Semua Yudara Dengan Yang Mengalir Masak Dizarap Ole Kuali Alai Penelan Surga. Yudara Dengan Ini Sangat Murni Dan Baruba Menjadi Energy Murni, Memasuki Dunia Taihuang. Momentum Lu Wuxi Malai Meningkat, Yang Marapakan Tanda Terabosan. Janting S Batu Jak Puda. Lu Wuxi Melihat Melalui Mata Hantunya Dan Benar Melihat Janting S Batu Jak Puda Yang Tersembunyi Jauh di Dalam Gunning S. Semua Yudara Dengan Dilepaskan Melalui Janting S Batu Jak Puda. Jika aku bisa mendapatkannya, bukankah aku akan mampu mengendalikan Gunning S, Dan aku juga bisa menggunakan hati S Jak Puda Untuk menerobos ke alam Zangxian. Orang normal tidak dapat melihatnya, tetapi Lu Wuxi memiliki mata hantu yang dapat dengan mudah menembus seluruh Gunning S. Untuk membentuk formasi S yang kuat seperti itu, seseorang harus memiliki harta seperti S sebagai intinya. Kelatan sedan merah sebelumnya merupakan kilat merah yang berubah bentuk setelah guntur alai 9 surga dipadatkan oleh formasi. Mengapa orang itu berubah arah? Lu Wuxi baru saja terbang ke depan, tetapi tiba-tiba dia terbang ke sisi lain, membuat banyak orang bingung. Hanya pemilik Shenma Villa yang merasakan kegelisahan yang kuat ketika Lu Wuxi terbang menuju Bayu Bingshin. Hati S Jak Puda tersembunyi jauh di dalam Gunning S, yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh alam abadi emas. Bagaimana Lu Wuxi menemukannya? Semakin dekat dan sudah terlambat bagi Villa Shenma untuk menggantikannya. Hukum spasial jalan alai 7 warna dipadatkan 30 kali. Bahkan jika alam abadi emas masuk, kesempatannya akan sangat berkurang. Kuali alai penelan surga, terserah padamu. Lu Wuxi tentu saja tidak bisa menunjukkannya di depan umum, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Karina Mareka Ingen Mengumpilkania, Mareka Haris Melakukania Sakara Diam. Bakan Jika Shenma Villa Menjatahuanya, Tita Ada Bukti. Satella Kuali Alai Penelan Surga Menyera Pasir Mysterious Sagala Sejwatu, Kuali Atu Tela Mengalami Perubahan Kualitative. Kuali Atu Tita Laji Galap Seperti Sebelumnya, Tetapi Mala Menjadi Labi Kako. Sebua Pintu Masak Gua Yang Kako Munkil Dari Ketalaman Gunning S. Orang Lane Tita Dapat Marasakania, Tetapi Pemilik Villa Shenma Dapat Marasakania Dengan Jelas Karina Diala Yang Melatakan Hadi S. Jak Puta di Sana. Tita Bagus. Pemilik Villa Shenma Terhuying Dan Hampir Jatu. By Ubingshin Kehalangan Contact Dengania. Satella Kuali Alai Penelan Surga Melahap by Ubingshin, Ia Mengalang Tanpa Jajak, Dan Bakan Pemilik Shenju Manor Tita Tahu Mana Virginia. Sempernakan. Waktu Sangat Mendesik. Lu Wuxi Haris Memanfatkan Setiap Kesempadan Nuntuk Menyempernakan Dan Menerobos Ke Alam Zangsian, Meningkatkan Peluang Keberhasilan Menyeberangi Gunning S. Meskipun Kuali Alai Penelan Surga Tela Menelan Sabajan Besar Yadara Dingan, Sabajan Kekwadan Dingan Yang Mengalir Dari Segala Penjuru Masih Menembus Tubalu Wuxi, Membuatnya Kedinginan Hingga Menjijal. Jika Seseorang Dapat Menerobos Ke Alam Zangsian, Baik Tuba Fisik Maupun Kultivasinya Akan Mengalami Perubahan Yang Menggunkang Bumi. Tanpa Hadi S. Jak Puta, Gunning S. di Sekitarnya Malai Menser, Kesempatan Karita Saratus Bunga Tiba Meningkat Dan Siap Pelindung Sakara Bertahap Terlepas Dari Kendala Kekwadan S. Tita Semuda Atu Untuk Pergi. Jika Lu Wuxiingan Memenangkan Kewaran, Ia Haris Berganting Pada Gunning S. Ini. Begitu Mereka Meninggalkannya, Akan Sangat Sulit Untuk Menjahar Mereka. Karita Parang Bersayap Ganda Atu Sangat Sepit Dan Karita Parang Sayap Pelindung Dan Karita Parang Saratus Bunga Juga Tita Lambat. Pada Phase Sarangan Terakir, Peluang Lu Wuxi Untuk Menang Tita Besar. Kedwanya Pasti Punya Beberapa Trik Tersembunyi. Kara Terbaik Adalah Dengan Tetap Menjebak Mereka di Gunning S Dan Tita Memberi Mereka Kesempatan Untuk Keluar. Satella Kuali Alai Pemakan Surga Dipromosakan, Kesempatan Pemernian Menjadi Lebih Sepit. Hania Buddha Setenga Napas Bagi Hadi S. Jak Puta Untuk Beruba Menjadi Galaxy Puta Murni Dan Menjber Ke Dunia Taihuang. Lu Wuxi Tela Mengumpilkan Kukup Kekwadan Untuk Menerobos Ke Alam Zangsian. Selama Masa Pelati Hania di Peguningan Zanglong, Ia Menyerap Terlala Banyak Esensi Dan Menyampania. Ong. Ora Kuat Melonia Keluar Dari Ketalaman Karita Bersayap Ganda, Dan Si Jumlah Besar Hukum Abadi Misterius Turun. Anak Nakal Atu Bener Berhasil Mencapai Terobosan. Para Tetua Dari Keluarga Nanman Dan Sekt Shenya Yang Baru Saja Menjejek Lu Wuxi Tampak Tersengang, Siola Ala Mereka Baru Saja de Tampar Karas Ole Lu Wuxi. Apa Yang Terjadi. Sa dia mengendalikan Karita Kuda Diwa, dia masih punya cukup energi untuk meningkatkan kultivasinya. Bagaimana Lu Wuxi bisa mengendalikan Karita Kuda Diwa tanpa gangguan. Sejumlah besar batu abadi terbakar, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan mantap, mencapai puncak tingkat pertama Zangsian. Saat berlari, ruang di sekitarnya tampak runta, dan puluhan pekahan kekakawan terbentuk, beberapa di antaranya direnggut oleh hizi. Dunia Taihuang dipelihara oleh pekahan kekakawan, hukumnya lebih kokoh, dan laju pertumbuhan larva kekakawan juga semakin sepet. Karita Saratus Bunga Dan Siap Penjaga Masih Melaju Kenkang, Dan Mereka Merasakan Firasat Buruk. Ribuan Mil S. Saat Lu Wuxi Menerobos Dia Memobilisasi Kekwadan Hadi S. Jak Puta, Dan Gunning S. di Sekitarnya Pun Disusan Ulang. Pemandangan Yang Tiba Atu Menjutkan Semua Orang, Termasuk Shenma Villa. Anak Atu Bener Mengubah Formasi. Ini Bukan Sekedar Kejutan Biasa. Lu Wuxi Bersembunyi di Karita Bersayap Ganda. Bagaimana dia mengendalikan formasi adalah misteri yang lengkap. Karita Saratus Bunga hampir meningkirkan Gunning S dan hanya berjarak 10 meter dari pintu keluar. Puncak S runta dengan kuat memaksa Karita Saratus Bunga mundur. Hal yang sama terjadi pada Guardian Wings. Suhu di sekitar mereka turun lebih tajam, membekukan Guardian Wings di tempatnya dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Shang Bin, Sepet Kari Jalan Keluar. Sebuah suara terdengar dari Karita Saratus Bunga, meminta Shang Bin untuk segera mencari jalan keluar, karena Karita Saratus Bunga mereka dikelilingi oleh Gunning S. Tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, mereka akan terhempas oleh Gunning S.
Satella menjebik mereka, lu waksi tita lagi baru dan teras mengkonsolidasikan kultivasinya. Baru saja menerobos dan akan butuh waktu untuk mengkonsolidasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan kereta seritas bunga menyerang beberapa kali tetapi gagal setiap kali. Wanyang, semua masalah disebabkan oleh anak itu. Selama kita menggesernya, semua masalah akan terpecahkan. Shang bin berbicara. Kereta perang biplan mereka membeku dan tidak bisa pergi. Selain itu, kereta perang biplan itu jauh dari mereka. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak dapat mengkapainya. Tentu saja aku tahu. Kuncinya adalah kita tidak bisa keluar. Wanyang ingin menanjas tetapi dia tidak punya air mata. Begitu banyak tuan yang terjebak. Dengan tingkat kultivasi mereka secara alami dapat terbang keluar jika mereka meninggalkan kereta kuda alai, tetapi itu sama saja dengan menyerah pada kompetisi kuda alai dan menyerahkan kesempatan itu kepada lu waksi. Malai mode serangan. Dalam keputusan, kereta seritas bunga dan sayap pelindung semuanya memulai mode serangan. BAB 1947 dari, seni melahap surga kehancuran besar, musuh menjepang. Dalam keputusan, kereta seritas bunga dan sayap penjaga memilih untuk melancarkan serangan. Imbak yang menggamik tak berahang menerjang ke segala arah. Yang paling menakutkan adalah kereta seritas bunga, yang benar-benar mementahkan bola api, dan gunung es di sekitarnya menser dengan cepat. Seluruh langit dipenuhi hujan lebat. Lu waksi terlala jauh untuk terluka oleh serangan mereka. Tuan mereka adalah memecahkan gunung es dan melarikan diri dari sana. Ayo, perlahan-lahan menahan diri, lu waksi berhasil berdiri di puncak level pertama Zangxian. Dengan sayap pedang terbuka, udara dengan di sekitarnya tidak dapat melukai lu waksi sama sekali. Tubuh yang kuat sekali. Saat sayap pedang terbuka, banyak mata menatap lu waksi. Mampu menahan erosi udara dengan membuktikan bahwa tubuh lu waksi sudah sebanding dengan alam yuanjin. Sayap pedang berayan, dan kecepatan kereta biplan meningkat secara bertahap. Gunung es di sekitarnya terus bergerak ke samping, membuat jalur bagi kereta biplan untuk melewatinya. Hal ini sangat mempersingkat perjalanan, dan hanya dalam waktu 2 tarikan napas, lu waksi mungkil di tepi gunung es, tepat melewati kereta seritas bunga dan sayap pelindung. Serangan mereka terus berlanjut. Meskipun gunung es di sekitarnya telah menser banyak, itu masih jauh dari cukup untuk melarikan diri. Saudara Wu, sungguh langkah yang hebat. Shang bin menatap mereka dengan kagum. Mereka benar-benar kalah dari alam Zangxian yang kesal. Kereta seritas bunga mungkin telah menyerang. Banyak wanita cantik berdiri di tepi jendela kristal, melihat ke arah lu waksi. Mereka berseru. Pria yang tampan. Aku ingin sekali menikahinya. Para wanita itu mulai tergila hila padanya. Maaf semuanya, aku hanya bisa menjebak kalian sebentar. Lu waksi menjepalkan tinjanya ke arah kereta seritas bunga dan sayap pelindung. Dari awal hingga akhir, mereka tidak punya niat jahat. Semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Saudara Wu lebih terampil, jadi kita tidak punya alasan untuk mengeluh tentang kekalahan. Shang bin sangat berpikiran terbuka. Sejak awal, kereta perang bersayap ganda itu menunjukkan keterampilan kuda dewa yang sangat kanji. Kereta itu tidak hanya cepat tetapi juga memiliki banyak perubahan. Pesawat biplan itu perlahan menggelang dari pandangan mereka dan meninggalkan gunung es. Saat terbang keluar dari gunung es, lebih banyak retakan mungkil di pesawat biplan, dan banyak bajan mulai hancur, dengan sejumlah besar puing berjatuhan dari langit. Setelah menempuh perjalanan sekian lama dan menghadapi beberapa serangan, merupakan suatu keajaiban bahwa tank biplan dapat bertahan hingga sekarang. Kecepatannya terus meningkat dan pada kilometer terakhir hanya biplan yang tampil. Ketika kereta bersayap 2 mencapai garis finish, kereta seritas bunga dan sayap penjaga akhirnya berhasil melarikan diri dan terbang menuju tanah. Sayap pedang hancur sedikit demi sedikit dan kereta bersayap ganda milik lu waksi menyelesaikan misinya. Kendalikan biplan dan kembali ke tanah sebelum hancur. Seluruh jalan alai 7 warna berbentuk lingkaran. Titik awalnya juga merupakan titik akhirnya, dan kembali ke gerbang Villa Shenma. Para biksu di daerah telah berkumpul di sekitar villa.
Lu Wuxi Mendarat di Ruang Terbuka di Tenga dan Menyimpan Karita Bersayap Ganda Yang Ruzik. Tuan Shenju Manor, Apaka Suda Waktu Nya Untuk Mengaluarkan Pekahan Padang Shira. Setelah Lu Wuxi Mendarat dia Melihat Kara Shenju Manor dan Meminta Tuan Shenju Manor Untuk Mengaluarkan Pekahan Padang Shira. Sekt Shenyi dan Keluarga Nanman Hendak Mengambil Tindakan, Tetapi Menghentikan Langkah Mereka. Jika Lu Wuxi mendapatkan pekahan padang shira, dan mereka membunuh Lu Wuxi, maka pekahan padang shira akan jatuh ke tangan mereka. Jika Lu Wuxi terbunuh saat ini, dia akan kehilangan pekahan padang shira. Pemilik Villa Shenju tidak bergerak. Ia melihat ke arah sekt Shenyi dan keluarga Nanman, berpikir bahwa mereka akan membunuh Lu Wuxi, sehingga Villa Shenju tidak perlu mengeluarkan pekahan padang shira. Kedua belah pihak menemui jalan bunta. Keluarga Nanman dan sekt Shenyi sedang menunggu Lu Wuxi untuk mendapatkan pekahan padang shira sebelum mengambil tindakan. Namun, Shenma Villa berharap sekt Shenyi dan keluarga Nanman akan membunuh Lu Wuxi. Setelah sang jura mati, kompetisi Shenma secara alami tidak akan ada gunanya. Para biksu yang hadir tahu persis apa yang mereka pikirkan. Ini adalah tindakan yang seimbang, dan Lu Wuxi berada di tengah-tengah. Jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur. Wah kau telah menghancurkan kereta perangkilan kami. Pekahan padang shira harus dianggap sebagai ganti rugi. Seorang pemuda berjalan keluar dari belakang pemilik Shenma Manor dan berteriak keras. Lu Wuxi menghancurkan inti kereta kilin, menyebabkan ia rusak parah. Butuh waktu 3 hingga 5 tahun bagi kereta untuk terus bergerak. Benar-benar lelukan. Kompetisi kuda dewa memperbolehkan serangan bersama. Hanya saja, keterampilan kereta perangkilan mu tidak sebaik yang lain. Tidak besarkah villa kuda dewa kalah. Lu Wuxi mensibir, menjejek villa kuda dewa karena tidak mampu kalah. Benar sekali. Mungkinkah Villa Shenju tidak menepati janjinya? Para cultivator di sekitar melihat ini dan bergegas maju untuk menyerang Villa Shenju secara kolektif. Jika pekahan shira dao jatuh ke tangan Lu Wuxi, mereka akan memiliki peluang besar untuk merebutnya. Semua sekt dan keluarga besar keluar untuk mendukung Lu Wuxi, tetapi tuan mereka bukanlah untuk membantu Lu Wuxi mendapatkan ketelan. Ada banyak master di Villa Shenma, dan sulit untuk merebut pekahan padang shira di tangan mereka. Lain halnya jika jatuh ke tangan Lu Wuxi. Lu Wuxi tahu dengan jelas apa yang dipikirkan semua orang, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia menggunakan orang-orang di sekitarnya untuk menekan Shenma Villa. Menghadapi tekanan dari semua sisi, pemilik Shenma Manor tampak sangat jelek. Jika kita tidak menyerahkannya sekarang, itu sama saja dengan menjadikan dunia sebagai musuh. Sekt dan keluarga ini pasti tidak akan menyerah. Tuan Shenma Manor, seorang pria sejati harus menepati janjinya. Karena kita telah membuat aturan, kita harus bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Nanman Ching benar-benar berbicara membela Lu Wuxi, yang membuat banyak orang memutar mata mereka. Tak tahu malu. Para pendeta netral itu meluda dengan keras. Mereka belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti itu. Siapa pun dapat membela Lu Wuxi, kecuali keluarga Nanman dan sekt Shenyi. Kebencian mereka terhadap Lu Wuxi terlihat jelas bagi semua orang. Tuan Shenju Manor, tolong keluarkan pekahan padang shira. Tetua sekt Shenyi juga berdiri dan, seperti Nanman Ching, membantu Lu Wuxi untuk meminta pekahan padang shira. Kau terlalu hina. Dengan ketelan, kau membantunya mendapatkan pekahan padang shira dan kemudian merebutnya darinya. Banyak murid Villa Shenju tidak tahan lagi dan berdiri untuk memperlihatkan wajah buruk mereka. Itu salah. Tentu saja kita harus menyelesaikan dendam antara dia dan kita, tetapi waktunya belum tepat. Masalah saat ini adalah menangani kepemilikan pekahan padang shira terlebih dahulu. Nanman Ching berkata dengan jujur. Dendam antara mereka dan Lu Wuxi serta kepemilikan pekahan padang shira adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak dapat disamakan. Semua orang mulai menyerbu istana, dan sejumlah besar ahli mulai menyerang Villa Shenma. Jika mereka tidak berhasil merebutnya, mereka akan bersatu untuk merebutnya. Saat itu, Shenma Villa tidak akan mampu membelinya.
Mereka kawatir hal ini akan terjadi sebelumnya, jadi mereka berpikir untuk menyelenggarakan kompetisi Shenma, tetapi kejadian yang sama terjadi lagi. Semua orang di Shenma Villa, dari para tetua hingga murid, melemparkan pandangan pena kebencian ke arah Lu Wuxi. Semua ini disebabkan olehnya. Jika bukan karena Lu Wuxi, Shenma Villa pasti akan menang pertama. Pada saat ini, Lu Wuxi juga didorong ke garis depan, dengan sejumlah besar master menggelilingannya. Sekt Shenyi, keluarga Nanman, keluarga Mo, keluarga Feng, pavilion Tianya, Sekt Wuxin, Villa Baihua. Ada yang berniat jahat, ada yang menunggu kesempatan, dan ada yang memanfaatkan situasi. Tuan mereka sama, menunggu Lu Wuxi mendapatkan pecahan pedang Shira, lalu bergegas maju. Banyak orang di Villa Shenma yang menjengkar Lu Wuxi dengan pena nafsu, siap menyerangnya. Ketika mereka menyerahkan pecahan pedang Shira, mereka akan membalas dan mengambilnya kembali. Pedang pemenang darah dipanggil, dan Lu Wuxi diam-diam memobilisasi energi abadi Taihuang. Kekuatan tusukan pedang itu melonyak ke segala arah. Banyak cultivator tidak dapat menahan kekuatan penghangkar pedang Lu Wuxi dan mundur satu demi satu. Sungguh kekuatan pedang yang mengerikan. Wajah orang-orang di alam zangsian dipenuhi dengan kenjarian. Mereka juga zangsian, jadi menapa momentum yang dikeluarkan Lu Wuxi lebih dari 10 kali lebih kuat dari mereka. Barakan padanya. Pemilik Shenma Manor menggengek dan seorang lelaki tua berjalan keluar dari sisi kanannya, memegang sebuah kotak ungu di tangannya. Kotak itu tidak besar, panjangnya sekitar 1 kaki dan lebarnya setengah kaki. Bahkan melalui kotak itu, seseorang dapat merasakan energi kuat yang menjuntai di dalamnya. Mata hantu digunakan untuk menembus permukaan kotak. Pembatasan terhadapnya tidak berguna bagi Lu Wuxi. Saat dia melihat pecahan pedang Shira, tubuh Lu Wuxi sedikit gemetar. Pecahan pedang Shira itu tiba-tiba melonyak, seolah-olah ikut merasakan nafas pemiliknya. Pecahannya tidak besar, hanya ukuran telapak tangan bayi, dan itu bukanlah ujung pisau, melainkan hanya bagian di punggung pisau. Jika itu adalah ujung pisau, itu pasti tak ternilai harganya. Jejak tangan raksasa yang tak terlihat mungkil di udara, dan Lu Wuxi mengendalikan energi spiritual untuk meraih kotak itu. Kumpulkan. Lu Wuxi segera memasukkan kotak itu ke dalam cincin penyimpanan. Wu Xie, kau telah menghangkarkan leba pemakalangat milik keluarga Nanman milikku. Keluarga Nanman milikku dan kau tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Orang yang berbicara itu bukanlah Nanman Ching, melainkan orang tingkat peri dari keluarga Nanman. Ia menghangkarkan Lu Wuxi dengan satu telapak tangan, dan kesempatan jarakannya sungguh mensenggangkan. Begitu Lu Wuxi mendapatkan pecahan pedang Shira, mereka mengambil tindakan. Boka ini telah menembus kapal poyan milik Sekt Shenyi kita, jadi dia harus diserahkan ke Sekt Shenyi kita untuk dibuang. Tiba-tiba, dari arah lain, seorang master dari Sekt Shenyi menghangkarkan Lu Wuxi dengan telapak tangannya. Siapa pun dapat dengan mudah membunuh Lu Wuxi. Meskipun Lu Wuxi telah menerobos ke alam zangsian, dengan kekuatan tempernya saat ini, ia hanya dapat menghadapi alam yuanjin tingkat ke-9. Terakhir kali aku membunuh Chen Kun hanyalah kebetulan semata, dan ditambah dengan semua kartu yang telah kumainkan, aku pun kelelahan pada akhirnya. Sekarang ada orang-orang kuat di sekitarnya, akan sangat sulit bagi Lu Wuxi untuk melarikan diri. Hizi, berdarunglah. Saat menerobos alam zangsian, Hizi memakan beberapa pecahan kekacauan, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat, yang sangat berguna. Dia menebus dengan blood drinking knife, siap untuk merobek sela dengan paksa. Jika itu tidak berhasil, dia akan membawa Hizi dan bersembunyi di heaven swallowing divine cauldron, lalu mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Dengan pecahan pedang Shira, kau dapat memulihkan pedang pemenang darah, dan kemampuan berpedangmu akan semakin hebat di masa yang akan datang. Tongkat api hitam pekat mungkil di udara. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, termasuk keluarga Nanman dan para master Sekt Shenyi. Mereka semua tersenggang. Menurut klasifikasi kekuatan temper Kuroko sebanding dengan seorang abadi tingkat tinggi. Ditambah dengan tubuhnya yang tidak bisa dihangkarkan, bahkan mereka yang berada di puncak alam abadi bukanlah tandingannya.
Gelambang panis yang mengarikan melinda k segala ara, dan tongkat api melapaskan kobaran api yang mengamik. Ketika lu wuxi mengambal tongkat api di alam kuno uangkong hari itu, telepak tangganya terbakar, tetapi hizi baik saja saat memegangnya. Bang bang. Kedua makhluk alam abadi yang bergegas mendekat terkena bintik hitam itu sebelum mereka sempat bereaksi. BAB 1948, Alianzi Kaisar. Kemungkinan monster hitam secara tiba-tiba menjutkan semua orang dan membuat mereka semuanya tersenggang. Bang bang. Tuba kedua makhluk alam abadi itu meledak berubah menjadi patangan daging yang tak terhitung jumlahnya dan meledak di udara. Sebuah pintu masuk gua yang gelap gulita mungkil, menyerap semua hukum dan esensi abadi, menyimpannya di kuali alai penelan surga untuk penggunaan darurat. Aku baru saja menerobos ke alam zangsian dan masih butuh waktu untuk mengasaki mampuanku. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan perlahan-lahan menyempurnakan hukum abadi. Mereka yang bergegas mendekat tidak dapat menahan diri lagi dan sudah bergegas di depan lu wuxi. Tukar pedang sebentar lagi. Ini adalah gerakan pedang puncak, tanpa gerakan istimewa, memaku kecepatan hingga ekstrem. Ada banyak orang di sekitar, jadi lu wuxi tidak perlu mengunci siapa pun. Dia hanya perlu melihat siapa yang cukup sial untuk menabrak bila pedang itu. Swish, swish, swish. Gelambang darah menyembar keluar dan menyerbu ke banyak alam abadi yuan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan ler mereka langsung dipotong oleh pisau peminum darah. Adegan itu sangat berdarah. Jejak teror tampak sekilas di wajah para dewa emas itu. Alam Yuanjan dan alam Shangxian bagaikan benda yang terbuat dari kertas, sebagian besarnya runtuh. Tongkat api di tangan hizi tiba-tiba membesar, dan menyapu pasukan musuh, melampaui hampir 100 biksu, dan terbang ke udara. Ada yang terpotong menjadi dua, ada yang kakinya patah, dan yang lebih pendek kepalanya hancur. Darah berkumpul menjadi sungai, dan bahkan para penguasa Villa Shenma pun kebingungan. Segalanya di luar dugaan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ada seorang penguasa yang bersembunyi di dalam tubuh lu wuxi. Keluarga Nanman dan klan Shenyi paling menderita, diikuti oleh keluarga Mo, yang telah lama mencintai lu wuxi. Sebaliknya, Villa Baihua, Sekt Wuxin, dan Pavilion Tianya tidak mengalami kerugian apapun dan mereka tetap berdiri di pinggiran. Lu wuxi tidak menyangka bahwa kekuatan berdarung hizi begitu mengerikan. Membunuh seorang cultivator alam abadi puncak semudah menghancurkan semet. Wu Xie, kau mencari kematian. Melihat murid-murid dan diakenia tewas, Nanman Ching merong, dan kekuatan mengerikan dari dewa emas menghantam lu wuxi. Menghadapi serangan dewa emas, lu wuxi memilih mundur dan berkomunikasi dengan pekahan pedang Shira. Jika tidak berhasil, dia akan membangkitkan keinginan kaisar abadi di dalam. Cara kedua adalah memasuki kuali alai penelan surga dan menunggu kesempatan untuk keluar. Tidak peduli cara mana, itu sangat berisiko. Merangsang keinginan kaisar abadi sama saja dengan mengekspos identitas diri sendiri dan bersembunyi di dalam kuali alai penelan surga. Begitu mereka menghalangi ruang di sekitarnya, kuali alai penelan surga tetap tidak akan bisa melarikan diri dan akan tetap dipaksa keluar oleh mereka. Anak ini membunuh 5 murid dan 2 diakan sekt Shenyiku. Tidak seorang pun boleh merebutnya dari kita. Para tetua sekt Shenyi juga mengambil tindakan, dan 2 dewa emas mengambil tindakan bersama, dengan momentum yang tak tertandingi. Ini adalah wilayah Villa Shenma kita. Wu Xie secara terbuka membunuh orang di sini dan memprovokasi Villa Shenma. Dia pantas dibunuh. Tetua Villa Shenma juga mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, lebih dari 6 atau 7 dewa emas bergegas menuju lu wuxi. Bahkan jika lu wuxi ingin masuk ke dalam kuali alai penelan surga, itu tidak mungkin karena ruang di sekitarnya telah diblokir. Tubuh lu wuxi dipenjara oleh mereka dan dia tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan alam abadi emas. Ronggan. Hizi merong ke langit. Tubuhnya juga ditekan oleh alam abadi emas. Tuling-tuling di dalam tubuhnya mengeluarkan suara berderit, mencoba melepaskan diri. Ong. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Hizi benar-benar melepaskan diri dari belenggu dewa emas dan memukul Nanman Ching dengan keras dengan tongkat api di tangannya.
Nanman Ching Menurang Paling Sepet Dan Marapakan Orang Yang Paling Dekat Dengan Lu Wuxi. Kaluar Dari Sini. Nanman Ching Mengabakan Hizi. Targetnia Adala Lu Wuxi. Salama dia Menangkapnya Hidup dia bisa mendapatkan pekahan Padang Shira. Dengan sekali tamparan, tongkat api hizi tergunkang hingga kehilangan keseimbangan, menyebabkan tubuh hizi mundur beberapa langkah. Di langit yang jauh, berdirilah seorang lelaki tua bertubuh kesal, memegang sebuah patra di tangannya, sambil menatap ke tanah. Hey, orang itu tampak persis seperti yang ada di patra itu, tetapi bukankah gongsun jang memberita huku bahwa dia hanya berada di tingkat kedelapan spiritual immortal. Vanders mengambil patra itu dan membandingkannya dengan Lu Wuxi di tanah. Mereka tampak persis sama, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak kokok. Setelah meninggalkan kota Donggang, Vanders menuju ke selatan. 1 jam yang lalu, dia berada di pintu keluar pegunungan pemakaman naga dan hendak bergegas kembali ke para elf. Ketika dia terbang di atas area ini, dia kebetulan bertemu dengan pertempuran di sini. Lu Wuxi berdiri di tengah kerumunan seperti burung bangau di antara ayam, dan sulit baginya untuk tidak diperhatikan. Setelah Nanman Ching menjatuhkan hizi, dia menggilarkan tangannya di depan Lu Wuxi. Para tetua sekt Shenyi dan orang-orang dari Villa Shenju juga menangkap Lu Wuxi. Menghadapi begitu banyak master abadi emas, Lu Wuxi tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan mereka membantainya. Shira Blade, bangunlah untukku. Dalam keputusan, Lu Wuxi dengan paksa membangkitkan pekahan Shira Blade. Pekahan Padang Shira yang tersimpan di dalam cincin penyimpanan itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya gelap, seolah-olah dewa Shira yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Suatu kekuatan besar dengan cepat muncul dari cincin penyimpanan Lu Wuxi dan secara bertahap menyebar. Itu dia, itu benar-benar dia. Vanders masih tidak yakin dengan identitas Lu Wuxi. Ketika Shira sword will dipanggil, Vanders menari dengan penuh semangat. Awalnya, dia berencana untuk menangkap Lu Wuxi dan menginterogasinya secara menyeluruh, bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu tentang badai kiamat. Kehendak mengerikan dari Kaisar Abadi membentuk sebelah pedang dan langsung menyapu. Nanman Ching menjerit keras. Kelima jarinya terpotong oleh bilah pedang yang kejam itu, hanya menyisakan telapak tangan kosong. Saat kehendak pedang Shira menyapu, seluruh alam abadi lingyun tiba-tiba waspada. Ini adalah kehendak Kaisar Abadi, dan itu dapat dirasakan bahkan pada jarak bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya. Itu dia benar-benar kembali. Sek dan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya, apakah mereka adalah Kaisar Abadi atau Kaisar Abadi Semu, keluar satu demi satu, dan mereka dibimbing oleh kehendak Kaisar Abadi. Setelah kehendak Kaisar Abadi menekan semua orang, Lu Wuxi hendak pergi ketika kekuatan yang lebih mengerikan menghengkarkannya. Kita tidak boleh membiarkan kehendak Kaisar Abadi bocor. Vanders menyadari ada yang tidak beres. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan magis yang mengerikan menyutupi seluruh villa Shenma dan semua pembudidaya. Kehendak Kaisar Abadi tiba-tiba menggelang. Lu Wuxi sedikit mengernit dan melihat sekeliling. Baik Nanman Ching, tetua si, atau siapa pun yang ada di sekeliling mereka semua berdiri tak bergerak, seakan-akan mereka sedang di bawah pengaruh mantra imobilisasi. Swoosh! Vanders muncul di depan Lu Wuxi. Begitu dia muncul, dia berjalan menjatari Lu Wuxi beberapa kali. Tisk tisk tisk. Vanders mendekatkan bibirnya dan menggilarkan tangan untuk menyentuh Lu Wuxi guna memastikan apakah dia orang sungguhan. Lu Wuxi sangat bingung dengan Vanders. Kemungkinan Vanders membuat Lu Wuxi senang tetapi juga khawatir. Karena Vanders dapat menemukannya, itu membuktikan bahwa seseorang di dunia peri telah menemukan kepulangannya. Kakak Lu, apa kabar? Vanders tiba-tiba terbang dan menggilarkan tangan untuk merasakan sesuatu di wajah Lu Wuxi, mengira Lu Wuxi mengenakan topeng. Bagaimanapun, penampilannya saat ini benar-benar berbeda dari Lu Wuxi yang dikenalnya. Apa yang kau bicarakan, senior? Lu Wuxi berpura-pura tidak bersalah. Meskipun dia benar-benar ingin bertemu Vanders, dia masih menahan keinginannya. Teruslah berpura-pura, lihatlah ke seluruh dunia, siapa lagi yang bisa menaktifkan keinginan Kaisar Abadi di Padang Shira selain kamu.
Satella Vanders Mamastikan Bawa Lu Wuxi Tita Menjanakan Toping, Dia Jatu Dari Yudara Dan Berdiri Di Depan Lu Wuxi. Lu Wuxi Tersenyum Pahat, Tahu Bawa Dia Tita Bisa Menapu Siapa Pun. Vanders Benner. Di dunia ini, satu satunya orang yang bisa membangkitkan Padang Shira adalah penguasa Padang Shira. Tidak ada orang lain yang bisa membangkitkan keinginan Kaisar abadi di dalam Padang Shira. Vanders masih menolak menyerah dan naik ke atas kepala Lu Wuxi, berharap dia bisa menelanjangi Lu Wuxi dan memberinya pemeriksaan menyeluruh. Jangan menkaranya, aku tidak menyamar. Lu Wuxi mensenkaram jenggot Vanders dan menariknya. Vanders tidak hanya tidak marah, tetapi dia malah tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia tiba-tiba menangis, yang sangat mirip dengan pemandangan di kota dongeng. Hey, bermain boleh, membuat keributan boleh, tapi jangan menangis. Melihat Vanders melalang, Lu Wuxi bergegas maju untuk menghiburnya. Hahaha, aku menangkapmu, aku tahu itu kamu. Nada bicara dan ekspresi Lu Wuxi tadi sama persis dengan Lu Wuxi saat itu. Dia tidak menyangka bahwa Vanders sengaja menguji Lu Wuxi. Anak-anak suku Peri terlalu temperamental, dan Lu Wuxi sudah terbiasa dengan hal itu. Vanders telah hidup selama ribuan tahun dan seperti anak kecil sepanjang hari, menangis saat ia ingin, membuat keributan saat ia ingin, dan tertawa saat ia ingin. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya tinggal di pegunungan Yunluo? Lu Wuxi memutar matanya dan bertanya pada Vanders. Kita bicarakan nanti saja. Pertama, ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu dan bagaimana kau menjadi seperti sekarang. Vanders duduk di tanah dan menarik Lu Wuxi untuk duduk bersamanya. Dia telah merapal sihir di sekitar mereka untuk menghalangi segalanya. Bahkan jika seseorang melewati Villa Shenma, mereka akan mengambil jalan memutar. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka tertidur lelap. Sihir Vanders tidak dapat diprediksi, dan bahkan Lu Wuxi sangat mengagumnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Vanders, karena dia berada di level dewa abadi dan dapat menyampilkan banyak hal dari beberapa petunjuk kesal. Lu Wuxi tidak punya pilihan selain menceritakan seluruh kisah tentang apa yang terjadi tahun itu. Banyak sekali master dari dunia peri yang berpartisipasi dalam pertempuran di tebing jiwa yang patah. Hingga hari ini, Lu Wuxi masih menjengit dengan jelas wajah-wajah buruk rupa itu. Ini keterlaluan. Xiao Wufa dulunya adalah saudaramu, tetapi dia malah memimpin begitu banyak kali untuk menjepungmu. Setelah mendengar penyuturan Lu Wuxi, Vanders tiba-tiba berdiri dengan ekspresi marah di wajahnya. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan dendam ini dengan mereka. Lu Wuxi berkata dengan pena dendam bahwa dia akan membalas dendam secara pribadi. Saudara Lu, kita tidak boleh bertindak tergesa-gesa dalam masalah ini. Xiao Wufa mendirikan aliansi kaisar di dunia abadi. Ia menjadi kaisar pertama dan merekrut banyak sekali guru. Sejak kematianmu, Xiao Wufa telah menjadi pemimpin 10 kaisar abadi agang. Vanders berharap Lu Wuxi tidak akan bertindak tergesa-gesa karena saat ini bukan saat yang tepat untuk membalas dendam. Aliansi kaisar, kebanggaan surga, benar-benar ambisius. Senyum sinus mungkil di bibir Lu Wuxi. Xiao Wufa memiliki nafsu makan yang besar dan sebenarnya ingin menyatukan dunia peri. BAB 1949 dari Seni Melahap Surga yang Kehancuran Besar, Istana Beliau. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa tahun, Xiao mampu menyatukan sepertiga dunia peri, dan sebagian besar sek pun terpaksa mematuhi perintahnya. Tidak heran Vanders menasihati Lu Wuxi untuk tidak terburu-buru membalas dendam. Membalas dendam padanya saat ini sama saja seperti melempar telur ke batu. Dia mungkin akan dibunuh oleh orang-orang itu bahkan sebelum dia bertemu Xiao Wufa. Sudah 6 atau 7 tahun sejak insiden di tebing jiwa patah dan kejadian itu perlahan memutar dari pandangan orang-orang. Kembalinya Lu Wuxi secara tiba-tiba pasti akan menyebabkan keributan besar jika Xiao Wufa dan yang lainnya mengetahuinya. Saudara Lu, Anda baru saja menaktifkan kehendak Padang Shira milik Kaisar Abadi. Xiao Wufa dan yang lainnya pasti merasakannya. Kembalilah ke pegunungan Yunluo bersamaku dan berlatihlah dengan jat. Vanders berada di level yang mulia abadi.
Ia tita memiliki peluang untuk menang melawan Kaisar Abadi, apalagi Raja Abadi. Satu satunya cara adalah membawa Lu Wuxi kembali ke pegunungan Yunluo. Meskipun dia tidak dapat bersaing dengan Xiao Wufa, tidak mudah bagi Xiao Wufa untuk memasuki pegunungan Yunluo untuk menemukan seseorang. Lupakan saja. Pegunungan Yunluo sendiri tidak damai. Kalian para elf sibuk mengurus diri sendiri, jadi bagaimana kalian bisa punya energi ekstra untuk mengurusku? Tapi aku menghargai kebaikan kalian. Lu Wuxi tidak berniat pergi ke pegunungan Yunluo. Belum lagi itu tidak kokok untuk perkembangannya, dia tidak akan pergi ke sana meskipun itu kokok. Pegunungan Yunluo sangat berbahaya dan dihuni oleh banyak ras dengan jaringan koneksi yang rumit. Meskipun Vanders kuat dia bukanlah yang terkuat di pegunungan Yunluo. Ada juga makhluk setingkat Kaisar Abadi di sana. Kau ingin pergi ke alam Shanluo. Vanders melihat pikiran badan Lu Wuxi. Hanya alam Shanluo yang bisa membuat Lu Wuxi tumbuh dengan cepat. Ya, Lu Wuxi mengangguk. Wilayah Shanluo adalah wilayah paling sentral dan makmur di dunia peri, dengan sumber daya di mana-mana. Jika seseorang ingin tumbuh dengan cepat, memasuki wilayah Shanluo tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Tetapi dengan tingkat kultivasimu, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di domain Shanluo. Bukannya Vanders menyerang Lu Wuxi. Meskipun ia telah menerobos ke alam Zangxian, di domain Shanluo, alam Zangxian seperti sedadik debu dan tidak memiliki status sama sekali. Lu Wuxi tidak menyangkal bahwa alam Shanluo luas dan tak terbatas, dan dia selalu dapat menemukan tempat yang kokok untuknya. Semuanya tergantung pada usaha manusia. Lu Wuxi masih relatif optimis. Baik itu Benia Zinwu, wilayah Bintang Zizu, atau negeri Donggang Sadani, setiap kali mereka memulai dari bawah. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Selama dia bisa membalas dendam, dia bisa bertahan tidak peduli seberapa sulit situasinya. Alam Shanluo Sadani sangat berbeda dari apa yang kau pikirkan. Banyak sek telah bergabung dengan aliansi Kaisar. Jika kau benar-benar ingin pergi, aku dapat merekomendasikanmu tempat yang benar-benar kokok untuk perkembanganmu. Selain itu, sek ini tidak ada hubungannya dengan aliansi Kaisar. Vanders tidak terlalu banyak menasihati Lu Wuxi. Karena Lu Wuxi bertekad untuk melakukannya, sebagai seorang teman, ia tentu saja mendukungnya. Di mana, meskipun ia telah dipromosikan menjadi Kaisar Abadi, Lu Wuxi jarang ikut campur dalam urusan alam Shanluo. Ia tinggal di pegunungan Istana Taishang untuk berlada dan sesekali pergi keluar untuk bertemu teman-teman. Istana Bayau. Vanders mengucapkan tiga kata. Istana Bayau milik Kaisar Abadi Shui Yao. Lu Wuxi mengurutkan kening. Di antara 10 Kaisar Abadi, hanya Kaisar Abadi Shui Yao yang tidak begitu dikenal Lu Wuxi. Ia hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dalam pertempuran di tebing jiwa yang padat 7 dari 10 Kaisar Abadi ikut serta, tetapi Kaisar Abadi Shui Yao tidak termasuk di antara mereka. Benar sekali. Sejak kejadian di tebing jiwa yang padat, dunia peri telah dilanda kekacauan selama beberapa waktu, dan kekuatan baru telah muncul. Misalnya, Linglong Tian bangkit dalam semalam. Kudengar orang ini telah menjuntai selama 10.000 tahun hingga ia berhasil menjadi Kaisar Peri, dan baru kemudian ia dikenal semua orang. Vanders menjelaskan kepada Lu Wuxi beberapa peristiwa besar yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lu Wuxi tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi hanya dalam beberapa tahun. Linglong Tian, mengapa kedengarannya tidak asing bagiku? Lu Wuxi mengurutkan kening, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya sejenak. Linglongtian disiptakan oleh Lingchongtian. Kudengar orang ini, seperti dirimu, juga bangkit dari dunia fana. Vanders menceritakan semua informasi yang diketahuinya. Selama beberapa tahun terakhir, dia juga telah mencari Lu Wuxi dan mencoba mencari ketelan untuknya, tetapi sayangnya tidak berhasil. Banyak orang juga menertawakannya dan menyebutnya orang bodoh. Jika dia ingin mencari ketelan bagi orang yang sudah mati, apalagi yang bisa dia lakukan selain menjadi orang bodoh. Apa? Lu Wuxi tiba-tiba berdiri, sedikit rasa dengan terpankar di matanya. Dia teringat di mana dia mendengar berita tentang Linglongtian.
Ketika dia berada di star domain, keluarga Lingchong berkomunikasi dengan dunia peri dan menghubungi Lingchong Mo. Setelah turun ke dunia fana, dia terbunuh oleh dirinya sendiri dalam gulungan galaksi. Dari ingatan Lingchong Mo, ditemukan beberapa informasi tentang Ling Longtian, tetapi tidak banyak. Lagipula, Lingchong Mo yang datang ke dunia saat itu hanyalah klan. Apakah kamu kenal Lingchongtian? Vanders berdiri dan bertanya pada Lu Wuxi. Aku tidak mengenalnya. Lu Wuxi berkata jujur. Dia tidak mengenal Lingchongtian, tetapi dia tahu segalanya tentang Lingchongtian. Diala dan Senior Long Xiaoyang bersama-sama mendirikan sek Tianhojue. Keduanya teras duduk dan Vanders bertanya tentang beberapa hal di dunia fana. Vanders sangat senang mengetahui bahwa Lu Wuxi telah datang ke sukunya. Ia menangis terseduh-seduh ketika mendengar bahwa suku kegelapan dan suku cahaya telah berdamai. Mengenai masalah Fanya, Lu Wuxi hanya menyinggungnya sekilas. Jika dia tahu bahwa Fanya sekarang adalah istrinya, lelaki tua Vanders itu pasti akan menemukannya dan melawannya sampai mati. Saudara Lu, banyak pahlawan bangkit di alam Shanluo dan para pangeran bersaing untuk mendapatkan supremasi. Cara terbaik adalah menemukan pendukung yang kuat sehingga Anda dapat berleda dengan tenang. Kembali ke topik, Vanders masih menasihati Lu Wuxi, berharap dia akan mempertimbangkannya dengan saksama. Akan kupertimbangkan. Lu Wuxi menerima usulan Vanders. Ia tidak begitu mengenal istana Bayao dan hanya tahu sedikit tentang sekt ini. Sekt lain memiliki hubungan dengan aliansi kaisar, dan identitasmu akan mudah terbongkar jika kamu pergi ke sekt tersebut. Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa negeri dongeng saat ini jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Lu Wuxi. Bangkitnya Lingchongtian dan mungkilnya aliansi kaisar membagi seluruh dunia peri menjadi beberapa wilayah. Sekt dan keluarga yang memilih tidak bergabung dengan aliansi kaisar mengalami kesulitan untuk maju dalam beberapa tahun terakhir. Linglongtian adalah kekuatan baru yang dipimpin oleh seorang kaisar abadi. Aliansi kaisar tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka untuk saat ini. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi sekt-sekt yang tidak dipimpin oleh seorang kaisar abadi. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Haruskah kita membunuh mereka semua? Vanders berdiri dan melihat sekeliling. Ada lebih dari 10.000 pembudidaya di ladang, tetapi bagi dewa abadi, mereka seperti sekelompok semut. Tidak perlu, hapus saja ingatan mereka selama 2 jam ini. Lu Wuxi tidak ingin menimbulkan korban jiwa, jadi dia meminta Vanders untuk menghapus ingatan tentang kompetisi kuda dewa agar tidak ada yang menjengatnya. Bagaimanapun, pekahan pedang shira sudah ada di tangan, jadi tidak masalah apakah dia membunuh atau tidak. Baiklah, Vanders mengangguk. Ia tidak ingin melakukan terlalu banyak pembunuhan. Bagi Lu Wuxi, ia lebih suka membunuh sebanyak mungkin orang. Setelah menempatkan hisi ke dunia Taihuang, Lu Wuxi meninggalkan Shenma Villa, dan Vanders juga terbang ke udara. Dengan tangannya membentuk sigil, tanda-tanda misterius berjatuhan, menembus lautan jiwa setiap orang yang hadir dan secara paksa mencari ingatan mereka. Semua kenangan tentang kontes kuda ilahi selama 2 jam terhapus. Ketika semua orang terbangun, mereka melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi dan mengapa aku ada di sini? Semua orang menatapku dan aku menatapmu. Saya ingat pergi ke Shenzhou Villa untuk menonton pertandingan Shenzhou. Kenangan 2 jam yang lalu masih ada. Mereka berhenti di Shenzhou Villa, dan mereka tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Apakah kamu tahu bahwa kompetisi kuda dewa sedang diadakan? Berbagai diskusi memenuhi udara, termasuk dari Nanman Ching dan master lain dari sekt Shenyi. Jericho. Nanman Ching menjerit. Jarinya terpotong oleh pisau dan darah mengalir deras. Tuan, pekahan pedang shira halang. Tetua yang memegang pekahan pedang shira tadi berkata dengan keras. Dia lupa kepada siapa dia memberikan pekahan pedang shira itu. Termasuk wasiat kaisar abadi, semuanya telah mereka lupakan. Bahkan jika para ahli datang untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dalam ingatan mereka, tidak ada orang seperti Lu Wuxi. Sepatemukan. Teriak pemilik Shenma Manor, mengira pekahan pedang shira itu telah dicuri orang lain. Tiba-tiba,
Saluru area di depan villa shenma kako belau dengan segala macam pertempuran yang terjadi, dan ratusan orang tewas dalam sekejap mata. Semua ini tidak ada hubungannya dengan lu waksi lagi. Dia dan Vanders terbang menuju kota besar. Saudara lu, apa yang anda lakukan di kota besar ini? Tanya Vanders penasaran. Buna saja seorang. Mata lu waksi tampak muram. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali setelah pergi kali ini. Keluarga meroso karena dia. Sekarang setelah dia bertemu mereka, dia akan membantu mereka dan membuna raja hantu peramal untuk membalas dendam. Vanders tidak bertanya pada lu waksi siapa yang ingin dibunuhnya, dan dia hanya berjalan memasuki kota. Siapa yang akan kita bunuh? Vanders bergegas kembali ke pegunungan yang luo untuk mencegah terjadinya hal buruk pada para elf. Tanpa dia yang memimpin, para penguasa suku lain pasti akan melancarkan serangan mendadak terhadap para elf. Raja Pembaka wajah, lu waksi bertanya-tanya dan segera menemukan lokasi keluargamu. Terakhir kali saya datang ke sini adalah lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika lu waksi baru saja mencapai alam raja abadi. Setelah berpuluh-puluh tahun berkembang, keluargamu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan wilayah yang mereka tempati pun meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bang, bang. Kedua pengawal yang menjaga gerbang keluargamu terpental oleh telepak tangan lu waksi. Suara pertempuran yang dahsyat itu membuat seluruh keluargamu khawatir. Lu waksi menemukan topeng dan menutupi wajahnya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Tidak lama lagi Xiao Wufa akan mengirim orang ke Villa Shenma untuk menyelidiki. Siapa yang membabel keluargamu ku? Teriakan keras terdengar dari dalam keluargamu, lalu seorang pria parabaya mungkil di hadapan lu waksi. Dia adalah ayah Moshan, dan juga kepala keluargamu saat ini. Biarkan Raja Hantu Peramal keluar. Lu waksi tidak punya waktu untuk berbicara dengan Moshan, jadi dia menyuruh Raja Hantu Peramal keluar dan mati. Tanpa dukungan Raja Hantu Ramalan, kekuatan keluargamu secara keseluruhan akan sangat berkurang. Kau mencari kematian. Kau tidak bisa begitu saja memanggil tetua agang kita dengan namanya. Segera setelah itu, banyak guru mungkil di belakang Moshan, termasuk beberapa orang di alam abadi emas. Nak, saya pakai dirimu dan menapa kamu ingin menemui tetua agang kami? Moshan masih bersikap hati-hati dan bertanya pada lu waksi. BAB 1950 dari, seni melahap surga yang kehancuran besar. Moshan memanggil kekuatan dahsyat dari dewa emas daluo, membentuk gelembang udara yang dahsyat, yang membuat pepohonan di kedua sisi jalan berdesir. Vanders melambaikan tangannya dengan lembut dan gelembang udara yang menerjang ke arah mereka berdua menggelang di udara tipis. Mata Moshan menyipit mengetahui bahwa ia telah bertemu seorang guru. Senior, kita belum pernah bertemu. Mungkin anda telah melakukan kesalahan. Moshan menatap Vanders. Adapun lu waksi, dia secara alami diabaikan oleh mereka. Dalam keluargamu, seseorang di alam zangsian paling banter adalah murid biasa. Tidak salah lagi, itu kamu. Vanders tiba-tiba menunjuk ke kedalaman keluargamu. Raja Hantu Peramal yang sedang berlada dalam penggasingan tiba-tiba terbangun. Dia telah menyentuh ambang alam raja abadi, tetapi tiba-tiba embusan udara masuk dan mengganggunya. Siapa yang menggangguku? Raja Hantu Peramal sangat marah. Dia melesat keluar dari ruang pelatihan. Alasan menapa dia mendukung keluargamu sangat sederhana, dia ingin menggunakan keluargamu untuk membantunya mengumpulkan berbagai bahan. Bayangan gelap mungkil di depan gerbang keluargamu. Saat melihat Vanders dan lu waksi, Raja Hantu Pembaka wajah menggerutkan kening. Dia juga tidak mengenali mereka. Tetua agang, menapa anda keluar dari penggasingan? Moshan tidak tahu bahwa Vanders baru saja menyerang Raja Hantu Ramalan dan memaksanya keluar dari penggasingan. Beberapa tetua keluargamu yang berdiri di belakang Moshan melangkah maju untuk memberi hormat dan sangat sopan kepada Raja Hantu Pembaka wajah. Apakah kau mencariku? Raja Hantu Peramal melirik Vanders dan lu waksi dan tiba-tiba menggerutkan kening. Lu waksi hanyalah alam zangsian biasa, tetapi dia tidak bisa melihat menembus Vanders. Apakah kamu membunuh Ud? Tanya lu waksi. Mendengar nama, Ud, Moshan dan yang lainnya saling memandang dan memiliki firasat buruk.
Salama bertahan tahan, mereka juga berpikir untuk memusnahkan sisa-sisa keluarga u, tetapi setiap kali mereka dihindari oleh keluarga u. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku. Aku tidak tahu siapa yudi yang kau bicarakan. Raja hantu pembaka wajah benar-benar tidak tahu siapa yudi. Banyak cultivator telah mati di Tanzania selama bertahun-tahun. Teknik menghisap hantu yang dipraktikania khusus untuk menyerap energi negatif dalam tubuh manusia. Bahkan beberapa murid keluarga mau berubah menjadi mumi tanpa alasan ketika mereka melewati ruang latihan. Kamu dari keluarga u. Begitu Mushan selesai berbicara, beberapa tetua dewa emas di belakangnya dengan cepat menghunus senjata mereka dan bersiap untuk bertempur. Bunuh Raja Hantu Ramalan, dan hapus kultivasi yang lain. Lu Wuxi berkata kepada Vanders, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Raja Hantu Pembaka wajah sebenarnya adalah Raja Abadi. Bahkan di wilayah Shanluo, dia jelas merupakan seorang master tingkat atas. Di tempat terpencil seperti itu, dia seperti seorang hegemon. Begitu dia selesai berbicara, Vanders bertindak cepat dan orang mengerikan dari dewa abadi menyelimuti seluruh keluarga Mo, menyelubunginya, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan melarikan diri. Cepatlah bertindak, teriak Mushan, dan pedang di tangannya melesat lurus ke arah Lu Wuxi. Sekalipun dia bukan tandingan Vanders, asalkan dia menangkap Lu Wuxi hidup-hidup, dia bisa memaksa Vanders untuk berhati-hati. Badai kiamat. Vander bersil pelan, dan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan yang tak berahang. Mushan dan beberapa tetua di belakangnya kehilangan kendali atas tubuh mereka dan membeku di tempat. Badai kiamat yang dibuat Lu Wuxi benar-benar berbeda dari yang dibuat Vanders. Ini adalah badai kiamat yang sebenarnya. Banyak biksu bergegas datang dari jalan, tetapi hanya bisa berdiri di kejauhan dan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di tempat kejadian. 7 pedang setan hantu. Raja hantu paramal itu bergerak. Ia menyusuk dengan pedangnya, dan benar-benar membuat celah, lalu melarikan diri ke kejauhan. Begitu Vanders bergerak, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Penguasa abadi jauh lebih kuat daripada Raja Abadi dan telah berdiri di puncak dunia abadi. Sebuah tangan raksasa yang tak terlihat tiba-tiba mensengkeram kaki kanan Raja Hantu Paramal dan menariknya kembali. Raja Abadi tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jangan bunuh aku, senior. Raja Hantu Paramal yang sombong itu tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud. Bahkan jika kultivasinya hancur, aku masih membutuhkannya. Raja Hantu Paramal berada di level Raja Abadi. Jika Lu Wuxi memurnikannya, dia mungkin bisa mencapai level ketiga dari Dewa Abadi yang mendalam. Setelah Vanders mengendalikan Raja Hantu Paramal, ia menggerakkan jarinya dan Raja Hantu Paramal pun terikat di tempat tidak dapat bergerak. Semua kultivasi dalam tubuhnya dikendalikan oleh Vanders. Kumpulkan. Kuali alai penelan surga dipanggil dan Raja Hantu Paramal dibawa ke dalamnya. Adapun Mushan dan yang lainnya, Vander menghancurkan kultivasi mereka. Pertarungan berakhir hanya dalam 2 tarikan napas. Badai kiamat belum juga menggelang, tetapi Lu Wuxi dan Vanders sudah pergi, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Setelah kehilangan Raja Hantu Ramalan, kultivasi Mushan dan yang lainnya hancur. Keluarga Mo akan segera ditelan oleh sek dan keluarga lain, jadi Lu Wuxi tidak perlu mengambil tindakan. Sihir itu menyelimuti Lu Wuxi, dan Vanders membawa Lu Wuxi terbang sejauh puluhan ribu mil sebelum mendarat, semakin dekat ke alam Shanluo. Berdiri di pegunungan, tirai cahaya muncul di depan Vanders, dan seorang elf muncul di tirai cahaya itu, leluhur, Raja makan tutul memimpin Raja Singa untuk menyerang elf kita lagi. Vanders telah lama pergi, dan suku-suku lain seharusnya mengetahui bahwa Vanders tidak ada, dan mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan terhadap para elf. Saudara Lu, Vanders tampak simas. Suku elf di negeri Donggang adalah hasil kerja kerasnya selama ribuan tahun, dan dia tidak akan pernah membiarkannya dihancurkan oleh orang lain. Pergilah, kita akan bertemu lagi di masa depan. Lu Wuxi menepuk bahu Vanders dan menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia pasti akan bersikap rendah hati saat pergi ke domain Shanluo kali ini. Simpanlah dana jabini, dan ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis.
Vanders Mengaluarkan Benda Seperti dan Dari Tanzania. Benda itu berisi kekuatan sihir yang luar biasa, yang dapat digunakan untuk memblokir serangan Raja Abadi. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Lu waksi meningkirkan dan ajaib itu. Semakin banyak hal seperti ini semakin baik. Perjalanan ke alam shanluo ini akan penuh dengan bahaya. Satu cara lagi untuk bertahan hidup berarti satu kehidupan lagi. Dalam perjalanan, Vanders mengundang Lu waksi berkali-kali untuk pergi ke pegunungan yang luo, tetapi selalu ditolak oleh Lu waksi. Dibandingkan dengan wilayah shanluo, pegunungan yang luo tidak dapat dibandingkan dalam hal lingkungan maupun sumber daya. Jika ingin mencapai tingkat kaisar abadi, Anda harus pergi ke alam luo abadi. Vanders mengelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa pergi ke alam shanluo. Hati-hati, jangan balas dendam kecuali benar-benar diperlukan, simpan kekuatanmu dan buat rencanamu nanti. Itulah yang bisa dikatakan Vander. Jangan terlalu terburu-buru membalas dendam. Jika kamu tidak memiliki cukup kultivasi dan terburu-buru maju, kamu hanya akan mati sia-sia. Ayo, Lu waksi berbalik, melambaikan tangannya, dan meminta Vanders untuk segera pergi. Suku mereka telah diserang oleh Raja Makan Tutul dan Raja Singa. Penandan apapun akan meningkatkan bahaya. Vanders mengelak napas. Dia tahu karakter Lu waksi. Begitu keputusan telah dibuat, tidak seorang pun dapat mengubahnya. Benda itu berubah menjadi meteor dan menggelang ke langit. Baru setelah Vanders pergi, Lu waksi berbalik, matanya sedikit berkaka-kaka. Terima kasih, teman lama. Akan sangat merepotkan tanpamu kali ini. Dia membungkuk ke arah tempat Vanders menggelang. Meskipun dia dapat melarikan diri dengan bantuan pekahan pedang Shira, konsekuensinya adalah dia harus menanggung penjaharan tanpa akhir. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jangankan kaisar abadi, bahkan Raja Abadi biasa pun bisa menghancurkannya sampai mati. Bila Shenma. Beberapa tamu tak diundang datang, masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang kuat, yang terendah berada di tingkat kaisar abadi. Di dalam ala utama, orang-orang dari sekt Shenyi dan Vila Bihua belum pergi. Mereka tidak tahu apakah kompetisi kuda dewa telah diadakan atau belum. Kereta kuda dewa di dalam ring penyimpanan sudah rusak, membuktikan bahwa kompetisi kuda dewa telah dimulai. Lalu, siapa yang akan mendapatkan pekahan pedang Shira? Itu misteri yang lengkap. Para senior yang terhormat, kami benar-benar tidak tahu kehendak kaisar abadi yang kalian bicarakan. Pemilik Villa Shenma hampir berlutut. Orang-orang ini memasuki Villa Shenma seolah-olah itu adalah tempat yang kosong. Dua binatang buas Shenma yang menjaga di luar gerbang langsung hancur oleh momentum mereka. Di atas, ada 5 orang di puncak alam kaisar abadi. Seluruh Villa Shenma bergejolak dengan energi dan dapat runtuh kapan saja. Ini adalah kekuatan kaisar abadi. Menghadapi kekalahan telak dari kaisar abadi, para tetua sekt Shenyi, Nanman Ching dan yang lainnya semuanya bersujud di tempat gemetar ketakutan. Sepatang ingatan mereka hilang. Itu dihapus secara paksa. Kaisar abadi yang duduk di tengah berbicara, dan indra ketuhanannya yang kuat memasuki Villa Shenju dan lautan jiwa Nanman Ching dan yang lainnya, mencari ingatan mereka. Hanya seorang dewa abadi yang mampu menghapus ingatan puluhan ribu orang sekaligus. Mungkinkah dia telah tumbuh ke level dewa abadi? Seorang kaisar abadi di sebelah kanan menggerutkan kening. Jika ini benar, itu akan terlalu mengerikan. Bukan dia. Ada jejak sihir di udara. Aku curiga itu Eula para elf. Seorang kaisar abadi di sebelah kiri berbicara. Ada jejak sihir di udara karena sihir yang dikeluarkan oleh Vanders. Bisakah kau memperbaiki lautan jiwa mereka? Kaisar abadi yang lebih muda di sisi terluar bertanya kepada mereka. Jika lautan jiwa mereka diperbaiki, mereka akan mengetahui keseluruhan seratannya. Jika kita dengan paksa memperbaiki lautan jiwa mereka, ingatan mereka pasti akan runtuh dan mereka akan berubah menjadi orang bodoh. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat dewa abadi sehingga mereka dapat memperbaiki ingatan mereka sendiri. Kaisar abadi di tengah menggelengkan kepalanya. Bahkan Raja abadi tidak punya cara. Ingatan yang hilang hanya dapat diperbaiki dengan memasuki Taihuang waktu dan kembali ke masa lalu.
Teknik samsara agang tela halang di dunia peri selama bertahan-tahan dan tidak ada seorang pun yang menguasainya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita dapat membawa beberapa orang kembali dan menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk mengumpulkannya. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat mencapai alam dewa abadi. Kaisar abadi di sebelah kanan merenung sejenak dan memutuskan untuk membawa beberapa orang pergi dan kembali untuk melatih mereka dengan penuh semangat. Itu ide yang bagus. Kaisar abadi di sebelah kiri menggengik, menyetujui saran Kaisar abadi. Ayo kita hubungi Kaisar Shao. Kaisar abadi Zhang tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi ingin menghubungi Shao Wufa untuk meminta pendapatnya. Dia mengeluarkan jimit komunikasi, yang dapat menerima pesan bahkan dari jarak miliaran mil. Ini adalah jimit yang disempurnakan oleh Kaisar abadi. Bawa 3 orang kembali. Suara kejam terdengar dari simbol komunikasi. Suara itu berkelebat lalu menggelang dengan cepat. Bawa pergi ketiga orang ini. Kaisar abadi yang berada di tengah menyingkirkan simbol komunikasi dan menunjuk ke 3 orang di bawah panggung, yaitu pemilik Villa Shenju, Wan Yang dari Villa Baihua, dan Nanman Ching. Shenma Villa adalah penyelenggara dan pasti tahu banyak rahasia. Wan Yang adalah seorang wanita. Adapun Nanman Ching, dia juga merupakan toko kunci karena jari jarinya dipotong oleh kehendak Kaisar abadi.